mean by high engagement, to be very specific? Who wants to volunteer? Any one of you? Customers. Yes, Gautam sir. Yeah. Customers attraction is the main objective of high quality content and engagement. That's all. Okay. Anyone else? Okay. হাই এনগেজিং বলতে এমন কন্টেন্ট বানানো যেটা দেখতে হ্যাঁ মিলন, সম্বন্ধে ফার্দার নলেজ তারা অ্যাকোয়ার করতে চাইবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা দুজনের থেকে উত্তর পেলাম। দেখা যাক যত সেশন এগোবে আমরা এক্সপেক্ট করবো যে আরো সবাই পার্টিসিপেট করবে, ভলান্টিয়ার করবে, আমাদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন হবে এবং এভাবেই কথোপকথন। মোর ইনফরমেটিভ তো কন্টেন্টের টাইপ, কন্টেন্টের প্রপার্টি, মানে কন্টেন্টটা কিভাবে ইউজফুল, ইটস লাইক এনগেজমেন্ট। আমরা এই সেশনেতে আমরা জানবো যে কিভাবে করা যায়। তো শুরু করা যাবে। Sir, more related to the মানে content is related to the customers or viewer. ঠিক ঠিক, আমি সবাইকারই পয়েন্টগুলো শুনলাম, যারা যারা বললেন। একটা থাম্ব রুল আমরা মেনটেন করব, সিন্স আই অ্যাম লুকিং অ্যাট দ্য স্ক্রিন, যেহেতু আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছি, আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। যারাই কথা বলছেন, whoever is asking a question, whoever is answering a question, প্লিজ একটু নামটা বলবেন নিজের, কাইন্ডলি সে ইউর নেম so that we can interact in a better way. So আমরা যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, আমাদের মাথায় কিছু আইডিয়া থাকে, কিছু গোল থাকে। উই হ্যাভ সাম স্পেসিফিক গোল ইন মাইন্ড। ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি, নতুন কাস্টমার পাওয়া, লিড পাওয়া, লাইক শেয়ার কমেন্ট, যেমন একজন বললেন, গৌতম স্যার বললেন আই গেস, তো পাওয়া। তো এইগুলো মাথায় রেখে আমরা কন্টেন্ট বানাই, আমাদের কিছু না কিছু একটা লক্ষ্য থাকে। নাও the more the engagement, the higher the chances of achieving these goals. আমাদের এনগেজমেন্ট একটা কন্টেন্টের যত ভালো হবে, আমরা সেই লক্ষ্য পূরণের দিকে ততটা এগিয়ে যেতে পারবো। নাও হোয়াট ইজ এনগেজমেন্ট? এনগেজমেন্টকে খুব সহজ করে বললে, যে একটা কন্টেন্টের সঙ্গে ইউজার যেভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, যতটা ইন্টারঅ্যাক্ট করছে তার একটা মাত্রা বা মাপকাঠি বলা যেতে পারে এনগেজমেন্ট। So the degree to which a person or a user is interacting with the content is called engagement. এবার এটা কিভাবে মাপা যেতে পারে? বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের এটার মাপার বিভিন্ন রকমের উপায় রয়েছে। খুব আমাদের যেটা খুব সহজ এক্সাম্পল আমাদের কাছে, সেটা হলো লাইক শেয়ার কমেন্ট, এইগুলো এক ধরনের এনগেজমেন্ট। এবার প্ল্যাটফর্ম টু প্ল্যাটফর্ম the matrix of engagement they vary. Now what is quality? What do we mean by quality? So quality is not something that is tangible. আমরা ছুঁতে পারি না, আমরা স্পর্শ করে দেখতে পারি না কোয়ালিটিকে, কন্টেন্টের অ্যাট লিস্ট। তো অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলছে কোয়ালিটি ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ সামথিং when it is compared to other things, like how good or bad something is. এবার কিছু কোয়ালিটির কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে, মানে একটা কন্টেন্টের কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে যেটা ডিফাইন করে যে সেই কন্টেন্টটা কতটা সফল হয়েছে বা অসফল হয়েছে। এর উপর দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি যে এই কন্টেন্টটা উচ্চ মানের কন্টেন্ট কি নয়। অবভিয়াসলি এর মধ্যে কিছু ফ্ল আছে হয়তো, মানে একটা ভালো কন্টেন্ট সেটাকে নাই কাজ করতে পারে, বেশি মানুষের পছন্দ নাই হতে পারে, বাট কিছু কন্টেন্টের বেসিক প্রপার্টি থাকবে যার উপর দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে হ্যাঁ এই কন্টেন্টটা ভালো করে তৈরি করা হয়েছে। এত অবধি কারুর বুঝতে কোনো অসুবিধে? Does anyone have any doubt so far? না স্যার, ঠিক আছে। Okay, fantastic. I'll move on. স্যার আরেকবার রিপিট করবে, আমি লেট জয়েন করেছি। একটা জিনিস বলার, যে যেই কিছু প্রশ্ন করছেন আপনাদের নামটা একটু কাইন্ডলি বলবেন, কে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে সুবিধা হবে কথাবার্তা। ঋষভ মেথা। আচ্ছা ঋষভ, ঠিক আছে, আরেকবার বলছি। সো আমরা এনগেজিং কন্টেন্ট কেন বানাচ্ছি? আমরা যখনই কন্টেন্ট তৈরি করি আমাদের কিছু লক্ষ্য মাথায় থাকে, কিছু চাই, আমরা কিছু চাহিদা থাকে, যে
আইদার আমাদের লিড বাড়বে, নতুন কাস্টমার আসবে, ব্র্যান্ড ভিজিবিলিটি হবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট পাবো, সাবস্ক্রাইব করবে মানুষ আমাদের কাছে এসে। তো এই বিভিন্ন জিনিস মাথায় রেখে আমরা কন্টেন্ট তৈরি করি। এবার এনগেজমেন্ট যতটা বেশি হবে সেই কন্টেন্টের সফল হওয়ার সম্ভাবনা ততটাই বাড়বে। এনগেজমেন্ট কি? এনগেজমেন্ট হচ্ছে একটা মাত্রা বা এনগেজমেন্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে একজন মানুষ, একজন ইউজার কিভাবে একটা কন্টেন্টের সঙ্গে আলাপচারিতা করছে বলা যেতে পারে, বা একটা কন্টেন্টের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট কিভাবে করছে। সে কন্টেন্টটাকে লাইক করলো, পরে মাঝপথে বেরিয়ে এলো, না কন্টেন্টটা পড়ার পর অন্য একটা কন্টেন্ট দেখলো, সেটাকে শেয়ার করলো, কি করলো, তো মানুষ কি অ্যাকশন পারফর্ম করছে একটা কন্টেন্টকে কনজিউম করার পর, সেটাকে আমরা বলবো এনগেজমেন্ট। এটাকে মাপার বিভিন্ন মাপকাঠি রয়েছে এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম টু প্ল্যাটফর্ম এটা ভ্যারি করে। কোথাও এটা লাইক দিয়ে বোঝা যায় এনগেজমেন্ট কি, কোথাও শেয়ার দিয়ে বোঝা যায়, কোথাও ইমপ্রেশন দিয়ে বোঝা যায়, প্ল্যাটফর্ম টু প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ড করে। বাট ওভারঅল একজন মানুষ কি অ্যাকশন নিচ্ছে একটা কন্টেন্টের প্রতি, বা কিভাবে আলাপ কথোপকথন করছে কন্টেন্টের সঙ্গে, কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছে, সেটাকেই বলে এনগেজমেন্ট। কোয়ালিটি কি? কোয়ালিটি হচ্ছে একটা মাপকাঠি বা মানদণ্ড যেটা বলে দেয় একটা কন্টেন্ট কতটা ভালো বা খারাপ। এবার অবভিয়াসলি কোয়ালিটি আমরা স্পর্শ করে দেখতে পারি না, ছুঁয়ে দেখতে পারি না কন্টেন্টটা ভালো কি খারাপ, বাট বেসিক কিছু থাম্ব রুল আছে যেগুলো মেনটেন করা হলে, বা কিছু মাপকাঠি বা মানদণ্ড যেগুলো পূরণ হলে কন্টেন্টটাকে ভালো বলা যেতে পারে। I hope I'm clear so far. I'm moving on to the next slide. Now, how to create engaging content, and why do we need to create? এখানে আমি একটা রুল ফলো করি, দ্যাট ইজ গ্যাপ, GAPP। এটা কি বলছে? গোল, G ফর গোল, know what you want to achieve. Number 2 হচ্ছে অডিয়েন্স, know who you are creating the content for. Number 3 হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম, choose the platform you want to create the content for. আর প্ল্যান হচ্ছে সেকেন্ড P, create a plan that suffices the above three. মানে উপরের যে তিনটে কথা বললাম, গোল, অডিয়েন্স, প্ল্যাটফর্ম, এই তিনটেকে একটা পূর্ণতা দিচ্ছে একটা প্ল্যান। মানে আমরা প্রথমে আমাদের লক্ষ্যমাত্রাটা বা আমাদের লক্ষ্যটা স্থির করে নিলাম, আমরা কার জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছি সেটা আমরা ঠিক করে নিলাম, আমরা কোন প্ল্যাটফর্মের জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছি সেটা আমরা ঠিক করে নিলাম। এটা হয়ে গেল গ্যাপ, প্লাস পি হচ্ছে কি, এই তিনটের ওপর ভিত্তি করে আমরা এবার একটা প্ল্যান তৈরি করছি। এবার একটু ডিটেলস ডিসকাস করা এই চারটে পয়েন্ট কি কি। Define your goals. So this means there needs to be a clear purpose and objective for each content piece you create. আপনি যা কিছু করছেন একটা এফর্ট যাচ্ছে, একটা রিসোর্স যাচ্ছে, আপনার সময় যাচ্ছে, তো আপনাকে জানতে হবে আপনি কন্টেন্টটা নিয়ে কি করতে চান। আমরা আর যদি এক্সারসাইজ করতে যাই, জিমে যদি কেউ যায়, তার লক্ষ্য থাকে কেউ হয়তো মাসেল বানাবে, কেউ হয়তো তার মেদ ঝরাবে, কেউ হয়তো দুর্গাপূজার জন্য ভালো বডি বানাবে, তার লক্ষ্য থাকে। কেউ যদি টাকা বিনিয়োগ করে কোথাও, তার লক্ষ্য থাকবে সেই বিনিয়োগের টাকাটা সে কোথায় খাটাবে, তার একটা মাইন্ডসেট থাকে, একটা আইডিয়েশন থাকে। তো আমরা যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি, আমাদের সেই একটা ক্লিয়ার অবজেক্টিভ, একটা ধারণা সম্যক থাকা উচিত যে আমরা কন্টেন্টটা নিয়ে কি করতে চাই। দ্বিতীয়ত, আমরা আগের দুটো ক্লাসে পড়েছি যে টার্গেট অডিয়েন্স কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং টার্গেট অডিয়েন্স কেন প্রয়োজন। সো কন্টেন্ট যখন আমরা ক্রিয়েট করছি, আমরা একটা ধারণা বা একটা লক্ষ্য নিয়ে তো তৈরি করছি, কার জন্য তৈরি করছি সেইটা জানাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি যদি একটা খবরের কাগজের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, বা একটা খবরের চ্যানেলের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, সেখানে বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট পাওয়া যায়। যেমন পলিটিক্সের খবর, খেলার খবর, সিনেমার খবর, দেশ বিদেশের খবর। সবাইকার তো সব ধরনের কন্টেন্ট পছন্দ হয় না, এবং তাই জন্য এরা সেগ্রিগেট করে দেয় বিভিন্ন ডিভিশনসকে, বা সেগ্রিগেট করে দেয় বিভিন্ন বুলেটিনসকে। তো আপনাকে জানতে, এবং প্রতিটা খবরের বিভিন্ন সময় আছে, কোন সময় কোন খবরটা যায়, প্রাইম টাইম বলে সন্ধ্যাবেলা একটা সময় হয়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো সেই সময় যায়। তো এরকমই আপনাকে জানতে হবে আপনি কার জন্য কন্টেন্টটা বানাচ্ছেন, এর জন্য কি প্রয়োজন, কার জন্য কন্টেন্টটা বানাচ্ছেন,
তাকে জানার জন্য, চেনার জন্য। আমরা পার্সোনা নিয়ে আগে ডিসকাস করেছি, পার্সোনা কাকে বলে, বিভিন্ন অ্যানালিটিক্স নিয়ে ডিসকাস করেছি, সার্ভের কথা বলেছি। সেইগুলো যত ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা যাবে ততই ভালো আমরা একজন কাস্টমার বা একজন ইউজারকে জানতে পারবো, চিনতে পারবো। এখানে একটা বিষয়, যখন আমরা কারোর জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছি, দ্য মোমেন্ট উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট কন্টেন্ট ফর আওয়ার অডিয়েন্স, উই নিড টু নো দেয়ার লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস, দেয়ার ইমোশনস অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারেস্টস। মানে আপনাকে জানতে হবে আপনার পাঠক কি ভালোবাসে, তাদের দুঃখ কোথায় হয়, তাদের খারাপ লাগাটা কোথায়, তাদের ভালো লাগাটা কোথায়, কোন ইমোশন তাদের চোখে জল আনে, বা কোন ধরনের কন্টেন্ট তার চোখে জল আনে, কোন ধরনের কন্টেন্ট তার মুখে হাসি ফোটায়। তবেই আপনি আপনার কন্টেন্টটার কার্যকারিতা ঠিক সেখানেই, আপনার কন্টেন্টের এনগেজমেন্ট সেখানেই নির্ধারিত হয়ে যায়। এবার হচ্ছে চুজ দ্য প্ল্যাটফর্ম। আপনাকে জানতে হবে যে আপনি কিসের জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছেন। আপনি কি ওয়েবসাইটের জন্য বানাচ্ছেন, আপনি কি নিউজলেটারের জন্য বানাচ্ছেন, আপনি কি ইউটিউবের জন্য বানাচ্ছেন, ইনস্টাগ্রামের জন্য বানাচ্ছেন, ফেসবুকের জন্য বানাচ্ছেন, কার জন্য বানাচ্ছেন? ওভারঅল আপনার কন্টেন্ট একই রকমের হবে। মানে আপনি যদি বললেন, সাপোজ সামবডি ক্যান গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল, কেউ একজন কটা উদাহরণ দিতে পারবেন কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করার, আরো বোঝাতে সুবিধা হবে। Anyone wants to volunteer? একটু নামটা বলবেন। হ্যাঁ রানা, বলুন। একদম ঠিক, একদম ঠিক। হয়তো কোথাও সাইজটা অদল বদল করে দিল, কোথাও লাস্টে ওদের নামটা দিল আমুল দুধ পিটা হে ইন্ডিয়া, বা কিছু একটা সামনে পেছনটা একটু চেঞ্জ করে দিল, ওপর নিচে একটু মার্জিন বেশি রেখে দিল। তা প্ল্যাটফর্মটা যেরকম হবে তার জন্য সামান্য কিছু অদল বদল করা হয় কন্টেন্টে, কিন্তু ওভারঅল যে নির্যাস কন্টেন্ট, সেই নির্যাস বা এসেন্সটা একই থাকে। দ্য এসেন্স অফ দ্য কন্টেন্ট রিমেইনস দ্য সেম। নাও প্ল্যানিং, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। মানে একটা কন্টেন্ট টিম তো অনেককে নিয়ে তৈরি হয়। সেখানে একজন গ্রাফিক্সের লোক থাকে, একজন রাইটার থাকে, একজন যে এডিট করে কন্টেন্ট, মানে শেষে গিয়ে দেখে বা প্রুফ রিড করে তিনি থাকেন, যিনি প্ল্যানিং করেন তিনি থাকেন। তাই সবাইকার অভিমত বা সবাইকে একটা একটা মঞ্চে নিয়ে এসে তারপর একটা কন্টেন্ট তৈরি করা সব থেকে ভালো। তাতে কি হয়, তাতে সময় বাঁচে। ধরুন একটা কন্টেন্ট তৈরি হলো, শেষে গিয়ে কোথাও একটা গ্যাপ থেকে গেল সবাইকার মধ্যে আলোচনার বা ইনফরমেশনের, শেষে গিয়ে কন্টেন্টটাকে আবার চেঞ্জ করতে হয়, এতে সময় নষ্ট হয়, এফর্ট নষ্ট হয়। ফলে ফর এভরিওয়ান টু বি অন দ্য সেম পেজ, ডু আ বেসিক প্ল্যানিং বিফোর ইউ স্টার্ট মেকিং সাম কন্টেন্ট। হ্যাঁ, তাই বলে কি আমরা প্রতিদিন প্ল্যান করব? তা হয়তো নয়। আমরা হয়তো একটা প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করে নেব, যে সেই কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আমাদের একটা ধরনের কন্টেন্ট হবে। আবার যদি নতুন কোনো ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে হয়, তাহলে একটা কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে কন্টেন্টটা তৈরি হবে। হ্যাঁ, এবার যদি দ্য কন্টেন্ট নিডস আ ভেরি স্পেশাল ট্রিটমেন্ট, কন্টেন্টটা যদি বিশেষ কোনো কারণে কন্টেন্টটা তৈরি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটার জন্য আলাদা প্ল্যানিং করা যেতে পারে। এত অবধি কারোর কোনো জিজ্ঞাসা, কারোর কোনো ডাউট? যদি না থাকে আমি পরের স্লাইডে মুভ করছি। চুজিং দ্য টপিক, আমরা কিভাবে টপিকটা বাছবো, কোন কন্টেন্টটা করব। রিসেন্সি, হিট দ্য আয়রন ওয়েন ইট ইজ হট। মানে কোনো ট্রেন্ডিং জিনিস আছে, কোনো কিছু চর্চায় রয়েছে, আমরা সেই সময় সেইটার উপর একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব। এতে কি হয়, এতে মানুষের সঙ্গে একটা কানেক্ট করা যায়। I'll just pause the meeting for a minute. আমি একটু আসছি, just a second. আপনার সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই, you don't have any connection, you are a food service and you don't have any connection with রাহুল গান্ধী। তো আপনাকে এদিকে রাহুল গান্ধী ট্রেন্ড করছে টুইটারে, তো আপনাকে তো ট্রেন্ডিংটার মধ্যে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? সেক্ষেত্রে আপনি এরকম করতে পারেন যে কোনো একটা অফার, যেই অফারটা বন্ধ ছিল সেই অফারটার আবার ফিরে আসছে,
তো রাহুল গান্ধী ইজ ব্যাক, আওয়ার অফার্স আর অলসো ব্যাক। আপনি এভাবে কন্টেন্টটাকে কানেক্ট করাতে পারেন। সো এর মানে এই যে যদি কিছু জিনিস ট্রেন্ড করে, সেই ট্রেন্ডে ভেসে থাকার জন্য আপনি ভাবার চেষ্টা করুন যে হাউ ইউ ক্যান কানেক্ট ইউর কন্টেন্ট টু দ্যাট ট্রেন্ড। In that way, you can float your service or business in that trend, in the wave of that trend. তাহলে আপনার কন্টেন্ট সেই ট্রেন্ডের শামিল হওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে আপনার কন্টেন্টের কাছে। রেলিভেন্স উইথ টপিকস দ্যাট ইউর অডিয়েন্স কেয়ারস অ্যাবাউট। আর যেটা আমরা বললাম যে সব রকমের কন্টেন্ট তো সবাইকার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বা সবাইকার কাছে প্রাসঙ্গিক নয়। আপনাকে জানতে হবে যে আপনার অডিয়েন্সের কাছে কোন ধরনের কন্টেন্টটা খুব প্রাসঙ্গিক, এবং এটাও জানতে হবে একই সঙ্গে যে আপনার যে কম্পিটিটর সে সেই ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেছে কিনা। সে যদি সেই কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করে থাকে, দেয়ার আর হাই চান্সেস যে সে কাজ করে থাকবে, কারণ আইডিয়া, টপিক এটা কখনো অরিজিনাল হয় না। কেউ না, আপনি যখন একটা জিনিস নিয়ে ভাবছেন, আপনার মতো 10 জন আরো সেই কন্টেন্টটা নিয়ে ভাবছেন, সেই আইডিয়াটা নিয়ে ভাবছেন। The originality lies in how you treat the content. The originality lies in the treatment of that content. আপনি কিভাবে সেই ভাবনাটা নিয়ে কাজ করছেন, সেই ভাবনাটাকে কিভাবে এক্সিকিউট করতে পারছেন, তার উপরেই আপনার অরিজিনালিটি দাঁড়িয়ে। তো আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার কোনো প্রতিযোগী সেই কন্টেন্টটাকে নিয়ে বা সেই টপিকটাকে নিয়ে কিভাবে কাজ করেছে। তাতে আপনার সুবিধা এটা হবে যে আপনি একটা ভ্যালু অ্যাডিশন করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। আপনি সেই কম্পিটিটরের কোন একটা খামতি খুঁজে বার করুন, যে সেই যেই জায়গাটার উপরে জোর দেয়নি সেই জায়গাটায় জোর দেওয়ার চেষ্টা করুন, তবেই আপনি তার থেকে একটা ডিফারেন্সিয়েশন ফ্যাক্টর তৈরি করতে পারবেন। প্রোভাইড ভ্যালু, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ, একজন ইউজার কেন আসবে আপনার কাছে কন্টেন্ট দেখতে? আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে একটা লয়্যালটি নিয়ে বা একটা সোশ্যাল কারেন্সি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, বা কন্টেন্ট কি প্রোভাইড করছে। আমরা মানুষ আমাদেরকে দিচ্ছে তার সময়টা, তার অ্যাটেনশনটা, আর আমরা তাকে কি দিচ্ছি? আমরা তাকে দিচ্ছি কন্টেন্ট দিচ্ছি। একটা মিউচুয়াল একটা সিস্টেম কাজ করছে। মানুষ আমাকে সময় দিচ্ছে, তার অ্যাটেনশন দিচ্ছে, আমরা তাকে আমাদের কন্টেন্ট দিচ্ছি। ফলে সে যখন সময় দিচ্ছে, আমাদের কন্টেন্টটাকে তার খুব ইউজফুল হতে হবে, যাতে তার কোনো সাহায্য হয়। সাহায্য কিভাবে হতে পারে? কেউ কন্টেন্ট তো এবার আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যে কন্টেন্ট তো শুধুমাত্র লেখা কন্টেন্ট নয়, কন্টেন্ট গান হতে পারে, কন্টেন্ট পডকাস্ট হতে পারে, কন্টেন্ট ভিডিও হতে পারে, কন্টেন্ট লেখা তো হতেই পারে। কেউ আপনার রেডিও স্টেশনেতে গান শুনতে আসে, আপনি ধরুন স্পটিফাইতে কাজ করেন, কেউ মন খারাপের দিনে আপনার গান শুনতে আসে। আপনি রেডিও স্টেশনে কাজ করেন, কেউ গাড়ি চালাতে চালাতে আপনার রেডিও স্টেশনে আসে। কেউ কোনো সমস্যার সমাধান পেতে আপনার ওয়েবসাইট পড়তে আসে। তাহলে বিভিন্ন পাঠক, বিভিন্ন ইউজার, তাদের চাহিদা বিভিন্ন রকমের। ফলে আপনি যে পাঠক বা যে ইউজারকে সার্ভ করছেন, যাকে কেটার করছেন, আপনার কন্টেন্ট তার কাছে একটা ভ্যালু থাকতে হবে আপনার কন্টেন্টের। তার যেন একটা প্রবলেম সলভিং হয়। সে যদি দুঃখী থাকে, আপনার কন্টেন্টের প্রয়োজন তার মুখে হাসি ফোটানো। সে যদি কোনো সমস্যা নিয়ে আসে আপনার কন্টেন্টের কাছে, আপনার কন্টেন্টের কাজ হবে তার সমস্যার সমাধান করা। সে যদি আরো অন্য কোনো বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে আসে, আপনার কন্টেন্টের কাজ হবে সেই প্রয়োজনটা মেটানো। সো আমরা কি করছি? আমরা তার একটা সমস্যার সমাধান করছি, তাকে একটা ভ্যালু প্রোভাইড করছি, এবং এভাবেই তার সঙ্গে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করছি। আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। যে সময় আমি একটা সময় আনন্দবাজারে যখন কাজ করতাম, আমরা দেখেছিলাম যে কমিউনিটি নিউজ খুব ভালোভাবে কাজ করে। হোয়াট ইজ কমিউনিটি নিউজ? মানে মানুষ দেশের দশের খবর তো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমার পাড়ায় কি ঘটছে, আমার নিকটবর্তী অঞ্চলে কি ঘটছে, সেইটা জানাটাও আমার কাছে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, এবং সেই ধরনের খবরগুলো খুব ভালো কাজ করে। তো এখানে সেই কমিউনিটি নিউজ তার পারিপার্শ্বিক এলাকার খবর তার কাছে একটা ভ্যালু নিয়ে যাচ্ছে। সে জানতে পারছে তার চারপাশে কি ঘটছে।
দেশের দশের খবর তো সে সব জায়গা থেকে পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যদি একটা প্ল্যাটফর্ম তার চারপাশে কি ঘটছে সেই খবরটা তাকে জানাতে পারে, সেখানেই সেই প্ল্যাটফর্মটা গ্রহণযোগ্যতা একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হচ্ছে। তো এই ভ্যালুটা আপনাকে দিতে হবে আপনার কাস্টমারের। আমি একটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করতাম, সেটার নাম ছিল ট্রেলের ছিল ই কমার্স বিজনেস, ই কমার্স এবং সোশ্যাল শর্ট ভিডিওর। তো আমরা একটি চ্যাট সেকশন নিয়ে এসেছিলাম, তাতে সেখানে আমরা কিছু গ্রুপ তৈরি করেছিলাম। গ্রুপগুলো কিসের ওপরে? বিভিন্ন ছোট ছোট শহর, যেমন দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, এরকম টিয়ার 2 শহর, যেখানকার খবর বা যেখানকার মানুষের আবেগ হয়তো সেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া বা সেরকম ভাবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের কাছে মূল্য পায় না। আমরা সেই সব জায়গার মানুষদের নিয়ে কিছু গ্রুপ তৈরি করেছিলাম, ফলে সেই গ্রুপগুলোর পারফরমেন্স অনেক ভালো হয়েছিল। তো মানুষের এই আত্মীয়তা কন্টেন্টের সঙ্গে যখন তৈরি হবে, সেই কন্টেন্টের ভালো পারফর্ম করার সম্ভাবনাও একটা বেশি তৈরি হয়। টার্গেট আর নিশ টপিক। এবার একটা বড় টপিক যত হয় সেইটা নিয়ে কম্পিটিশনও অনেক বেশি থাকে। যেমন যদি আমরা বলি বৃষ্টি একটা টপিক, বৃষ্টি নিয়ে তো অনেক কিছু হতে পারে, এটা একটা মাদার টপিক, এটা প্যারেন্ট টপিক। এবার সেখান নিয়ে যেহেতু বৃষ্টি নিয়ে অনেক টপিক হতে পারে, তাই প্রতিযোগিতাটাও বেশি। এবার যদি সেটাকে আমরা ভেঙে দিই যে বৃষ্টির দিনে অফিস যেতে কিভাবে, বৃষ্টির দিনে অফিস যাওয়ার সময় আপনি কি কি জিনিস খেয়াল রাখবেন, সেটা একটা সাব টপিক। বৃষ্টির দিনে কোন কোন খাবার তৈরি করা যেতে পারে, সেটা একটা সাব টপিক। বৃষ্টির দিনে আপনার অফিসের ড্রেস কিরকম হওয়া উচিত, সেটা আরেকটা সাব টপিক। এবার আপনি বলতে পারেন এর থেকেও কি ডিপ ডাইভ করা যায়? আপনি যদি এর থেকেও ডিপ ডাইভ করতে পারেন, তাহলে আপনার কন্টেন্টের কম্পিটিশনটা আরো কমে যায়। সেখানে আপনার কন্টেন্টের অনন্য হওয়ার সুযোগ, আপনার কন্টেন্টের একক হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি এসে যায়। দ্য চান্সেস আর হাই দ্যাট ইউর কন্টেন্ট উইল বিকাম ইউনিক। এখানে কিরকম হতে পারে? আমরা বললাম বৃষ্টির দিনে খাবার তৈরি। আপনি ভাবলেন যে বৃষ্টির দিনে খাবার তৈরি, সকালে কিরকম খাবার তৈরি করা যায়, রাতে কিরকম খাবার তৈরি করা যায়, আরো ডিপ ডাইভ করলেন। বা ধরুন বৃষ্টির দিনের পোশাক আশাক, বৃষ্টির দিনে বিয়ে বাড়ি পড়লে তার কিরকম পোশাক আশাক, বৃষ্টির দিনে অফিস যেতে হলে তার কিরকম পোশাক আশাক, বৃষ্টির দিনে খেলাধুলা ফুটবল ম্যাচ থাকলে সেখান থেকে কি কি প্রিকশন নিতে হয়, আরো আপনি ডিপ ডাইভ করলেন। The more you deep dive, the more granular your content topic is, the more niche your subtopic is, the chances are higher that your content will have a lesser competition. বোঝা গেল এতদূর? রিসেন্সি, রেলেভেন্স, ভ্যালু আর সাবটপিক। আচ্ছা, ইউজিং অ্যানালিটিক্যাল ডেটা। এবার ধরুন আপনি তো ভেবে রেখেছেন যে আপনার কন্টেন্টটা খুব কাজ করছে, আপনি দারুণ দুর্দান্ত কন্টেন্ট তৈরি করেছেন, কিন্তু কোথাও গিয়ে কন্টেন্টটা পারফর্ম করতে পারছে না। সেখানে আপনার প্রয়োজন যে আপনি যে প্ল্যাটফর্মের জন্য কন্টেন্টটা বানিয়েছেন, ডু আ ডিপ ডাইভ, আ চেক অফ দ্য অ্যানালিটিক্স, দ্য ডেটা, দ্যাট মে বি ভেরি হ্যান্ডি in assisting you that where your content is lacking. এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। নিউজলেটার তো আমরা সবাই পাই। এবার নিউজলেটারের ক্ষেত্রে তো স্ক্রল করে দেখতে হয় আমাদের নিউজলেটার। তো যত মানুষের একটা টেন্ডেন্সি থাকে নিউজলেটারের উপর দিকটা দেখা আর স্ক্রল না করা, কারণ আমরা পেজের উপরের দিকটাই দেখি, আমরা সবসময় পেজের নিচে অবধি তো নামি না। এবার কোনো একটা খুব ভালো টপিক আপনার নিউজলেটার পাঠাচ্ছেন। নিউজলেটারটা কি, যে কিভাবে শীতকালে আপনি ফিট থাকবেন, একটা নিউজলেটার পাঠাচ্ছেন। বা পাঠাচ্ছেন বর্ষাকালে কিভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নেবেন। এবার সেখানে কেউ একজন কলাম লিখেছেন, সেখানে একজন বিউটি এক্সপার্ট সেখানে একটা কলাম লিখেছেন। এবার সেইটা আপনার কাছে একটা ইউএসপি, আপনার সেলিং পয়েন্ট, যে কোনো একজন বিউটি এক্সপার্ট, ধরুন জাভেদ হাবিব বা শেহনাজ হোসেন বা মনীষ মালহোত্রা, কেউ একটা সেখানে কলাম লিখেছেন। সো দ্যাট ইজ ইউর ইউএসপি। নাও ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইট, বাট হোয়াট ইউ ডু, দ্য মিস্টেক ইউ মেক, আপনি সেই কন্টেন্টটাকে নিচে রেখে দিলেন আপনার নিউজলেটারের। তাহলে বেশি লোক কি জানলোই না যে আপনার কন্টেন্টের নিচে আপনার নিউজলেটারের নিচে এত সুন্দর একটা কন্টেন্ট রয়েছে।
সেই মানুষটি ওপরটা দেখলো, দেখে চলে গেল। এবার যে হয়তো নিউজলেটারটা তৈরি করেছে সে হয়তো ভুলবশত খবরটাকে বা সেই কন্টেন্টটাকে নিচে রেখে দিয়েছে। এখানেই আপনার অ্যানালিটিক্স আপনাকে বলে দেবে, আপনার যদি চোখে মিসও কিছু করে যায়, আপনার অ্যানালিটিক্স বলে দেবে যে আপনার উপরে কতজন মানুষ এসছেন উপরের কন্টেন্টগুলো পড়তে, আর নিচের কন্টেন্টগুলো পড়তে কতজন মানুষ এসছেন। সেখানে যদি আপনি দেখেন যে নিচের দিকে কোনো ভালো কন্টেন্ট রয়েছে, সেখানেই আপনি বুঝবেন যে কন্টেন্টটাকে নিচে প্লেস করবার জন্য কন্টেন্টটা ভালোভাবে কাজ করেনি। ঠিক একইভাবে এরকম বিভিন্ন এক্সাম্পল ইউজ করা যায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে। আপনি যে যে জিনিসটার জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছেন, যে প্ল্যাটফর্মের জন্য কন্টেন্ট বানাচ্ছেন, সেইটার অ্যানালিটিক্সটা দেখুন, অ্যানালিটিক্সটা ঘাঁটুন, দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, খানিকটা আপনার অনেক সাহায্য হবে যে আপনার কন্টেন্টের কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে বা কোথায় কোথায় আরো ভালো পারফর্ম করার সুযোগ রয়েছে। আর একটা কথা বলার যে ডোন্ট ক্রাফট কন্টেন্ট ফর অল অডিয়েন্সেস, যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে টপিক চুজ করার সময়তেও আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু সবাইকার জন্য বানাচ্ছি না, আমরা এক একটা জিনিস এক একজনের জন্য বানাচ্ছি। অবভিয়াসলি একটা খাবারের কোম্পানি, একটা সুইগি বা জোম্যাটো, তারা একটা বিউটি কন্টেন্ট তৈরি করবে না। বা ধরুন যে খুব দামি কোনো প্রোডাক্ট বানায়, গুচি, আরমানি, এরকম হাই লেভেল জিনিস, তারা নিশ্চয়ই বাজেট গার্মেন্টসের জন্য কোনো কন্টেন্ট বানাবে না, কারণ তার একটা ক্লায়েন্টেল আছে, তাদের একটা আলাদা অডিয়েন্স রয়েছে। তো আপনি সবসময় সবাইকে গিটার করতে পারবেন না, আপনাকে জানতে হবে যে আপনার অডিয়েন্সকে, তবেই আপনার কন্টেন্টটা কিন্তু ভালো পারফর্ম করতে পারবে। আর একটা যেটা সাম্প্রতিককালের খুব গ্রহণযোগ্য বিষয় হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে কন্টেন্ট বানানো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ইনফ্লুয়েন্সার দিয়ে ক্রিয়েট করা কন্টেন্ট খুব ভালো কাজ করে। এক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখার দরকার, যেটা আমি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে থাকাকালীন ফেস করেছি, ইনফ্লুয়েন্সার দিয়ে কন্টেন্ট বানানো খুব ভালো, কিন্তু তাতে পয়সা খরচের একটা জায়গা থাকে। ফলে আপনার যদি সেইটা বাজেটের মধ্যে থাকে, if your budget permits that you can hire or tap into some influencer led content, then it's very good, go ahead with it. But influencer led content, they come with a budget. If you don't have the budget, and there's also no guarantee that it would be successful, কোনোদিন হতেই পারে সেই ইনফ্লুয়েন্সারের সেই কন্টেন্টটা কাজ করলো না, তো সবসময় যে সেটা সফল হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। তাই আপনার যদি বাজেট থাকে, আপনার পারমিট করে বাজেট, সেক্ষেত্রেই আপনি ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে কন্টেন্ট বানান, নচেত নয়। আপনি নিজের কন্টেন্ট টিম দিয়ে কি কি বানাতে পারছেন সেটাই আপনার প্রাধান্য থাকা উচিত। চুজিং দ্য টপিক, এই মডিউল নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন? নো স্যার। স্যার প্রশ্নজিৎ বলছি। হ্যাঁ প্রসেনজিৎ বলুন। হ্যাঁ বলছি স্যার, ইউজিং অ্যানালিটিক্স ডেটা যেটা বলছেন ওখানে, যে অ্যানালিটিক্সটা কিভাবে মেজার করা হবে, মানে কিভাবে আমরা মেজার করব, আমরা সাধারণ মানে অ্যানালিটিক্সটাকে কিভাবে আমরা মেজার করতে পারি? আপনি আপনি কি রকম কন্টেন্ট মানে তৈরি করেন, কোন আমি প্ল্যাটফর্মে তৈরি করেন? ধরুন ভিডিও কন্টেন্ট যদি আমরা কিছু বানাই, ধরুন কোথায় তৈরি করেন আপনি? ইউটিউবের জন্যই যদি স্পেসিফিক আমরা বলি, যে ওখানে ডেটাটাকে কিভাবে অ্যানালিটিক্স করব আমরা। আপনি ইউটিউবের অ্যানালিটিক্স কখনো দেখেছেন? না না বুঝেছেন ওই অংশটা? ইউটিউবে অ্যানালিটিক্স বলে একটা অংশ আছে, সেখানে দেখা যায় যে আপনার যে ভিউয়াররা তারা কোন অঞ্চল থেকে আসছেন, তারা কোন বয়সের, তারা অন্য কোন ভিডিও দেখার পর আপনার ভিডিও দেখছেন, আপনার যে প্লেলিস্ট রয়েছে কোন প্লেলিস্টের মাধ্যমে বেশি ভিডিও আসছে, এরকম বিভিন্ন সেখানে মাপকাঠি করা আছে, বিভিন্ন সেখানে কম্পার্টমেন্টালাইজ করা আছে। আপনি প্রত্যেকটায় গিয়ে ঘেঁটে দেখুন যে কোনটা আপনার ব্যবসার ক্ষেত্রে বা আপনার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য, কোনটা একটু নাড়াচাড়া করলে, কোনটা একটু অদল বদল করলে আপনার কন্টেন্টটা আরো ভালো হতে পারে। ঠিক আছে স্যার, বোঝা গেল? হ্যাঁ হয়তো আমাদের আগামী দিনে ইউটিউব নিয়েও ক্লাস হবে, ইফ আই এম নট রং, সেখানে আরো স্পেসিফিক্যালি আপনি প্রশ্ন করলে সেখানে উত্তর পেতে পারেন। আপনার প্রবলেমটাকে খুব স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে, সেক্ষেত্রে কি প্রবলেম হচ্ছে। ইন দ্য মিন টাইম আপনি ইউটিউবে গিয়ে চেক করে দেখতে পারেন আপনার অ্যানালিটিক্সটা, তাহলে আপনার কাছে একটা প্রাথমিক ধারণাও তৈরি হয়ে যাবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্রাফটিং এন্ড এনগেজিং কন্টেন্ট, সব থেকে যে
দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা কন্টেন্টের, একটা হেডলাইন পোস্ট কপি এবং একটা ফিচার ইমেজ বা থাম্বনেল। এই ওপরের যে দুখানা অংশ রয়েছে, এই নীল রঙের অংশটা, সবুজ রঙের অংশটা। আমরা ইউটিউবে যখন কোনো ভিডিও দেখি, আমরা তার থাম্বনেলটা দেখি এবং তার হেডলাইনটা দেখি, তার উপরে কি লেখা রয়েছে দেখি, সেটা দেখেই আমরা আসি। আমরা ফেসবুকে যখন কোনো কন্টেন্ট দেখি, আমরা দেখি তার পোস্ট কপিটা, তাতে কি লেখা রয়েছে, এইটা কতটা সুন্দরভাবে কত সুঠামভাবে তৈরি করা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ডেলিভারিং দ্য পারফরমেন্স অফ ইউর কন্টেন্ট। এক্ষেত্রে কি জিনিস মাথায় রাখার দরকার? ইট নিডস টু বি ভেরি ক্লিয়ার, কনসাইজ, ক্যাচি অ্যান্ড রেলিভেন্ট, ইনক্লুড কিওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ নাম্বারস। এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি। মানুষের সময় খুব কম। মানুষ, আমরা কি করি, এরকম ভাবে ফোনটা ধরে এরকম ভাবে স্ক্রল করতে যাই। আমাদের চোখ সেখানেই আটকায় যেটা আমরা খুঁজতে চাইছি, এবং আমরা খুব জটিল কিছু তে আমাদের মাথাটা ঘামাতে চাই না। হ্যাঁ, তখনই চাইবো যখন আমরা খুব নিশ্চিতভাবে সেটাই পড়তে চাইছি। তাছাড়া আমরা খুব ক্যাজুয়ালি যখন কন্টেন্ট কনজিউম করি, আমরা জাস্ট এরকম ভাবে স্ক্রল করতে থাকি। সেক্ষেত্রে ভাষাটা যত সহজ হবে, আমাদের ব্রেনের প্রসেস করার কাজটা যত কম হবে, ততটাই আমরা সেই কন্টেন্টটা ক্লিক করার প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে। মানে আমি যদি একটা প্ল্যাটফর্ম হই, আমি একটা খুব জটিলভাবে লিখলাম কন্টেন্ট, আর একটা প্ল্যাটফর্ম যে খুব সহজভাবে লিখলো, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনাটা, মানুষ তার কন্টেন্টে ক্লিক করবে সেই সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকবে আমার চেয়ে, কারণ সে সহজ ভাষায় লিখেছে। মানুষের ব্রেনকে, একজন ইউজারের ব্রেনকে বেশি মাথা খাটাতে হয়নি, সে খুব সহজভাবে প্রসেস করতে পেরেছে সেটা। এই সহজতার আর দুটো পয়েন্ট কি কি হচ্ছে, ইউজ অফ নাম্বারস। আপনি দেখবেন হেডলাইনে লোকে সংখ্যা ইউজ করে, এত কোটি টাকার আয় হলো ভারতের, অ্যাপেলের এত সংখ্যায় ফোন বিক্রি হলো, এত বছরের জেল হলো, এই দুর্ঘটনায় এত মানুষের মৃত্যু হলো। সেখানে কিন্তু সংখ্যা ইউজ করা হয়। সংখ্যাটা কিন্তু শব্দতে লেখা হয় না, সংখ্যাটা সংখ্যা হিসেবে লেখা হয়। এই সংখ্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। নাম্বারস দে গ্র্যাব আর অ্যাটেনশন ভেরি ইজিলি। সো আপনি যখন কিছু লিখছেন, আপনি নোটিফিকেশন লিখুন, আপনি পোস্ট কপি লিখুন, সেখানে আপনার কাছে যদি কোনো সংখ্যা থাকে, সেই সংখ্যাটা লিখুন। আপনি যদি একটা সংস্থায় কাজ করেন যারা কোনো অফার দিচ্ছে, সেই অফারের কথাটা লিখুন পোস্ট কপিতে, তবেই না মানুষের চোখে পড়বে সেটা। এবং প্যারাগ্রাফ লিখবেন না, আপনি খুব 1 বা 2 লাইনের ভিতরে সেটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন, তবেই মানুষের কাছে সহজ হবে। ফিচার ইমেজের ক্ষেত্রেও সেটাই বলার, যে এটা যেন খুব সহজবোধ্য হয় এবং এটা খুব অ্যাট্রাকটিভ হয়। অ্যাট্রাকটিভ হওয়ার একটা ছোট্ট টুইক বা একটা ছোট্ট টিপ আপনাদেরকে আমি দিতে পারি। আমাদের দেশের কন্টেন্ট সফল হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বা সাবকন্টিনেন্টের মানুষ, ভারত উপমহাদেশের মানুষ, তারা আইডলে বিশ্বাস করে, আইকনসে বিশ্বাস করে, মানে তারা ব্যক্তি পূজায় বিশ্বাসী। ফলে আপনার যদি কন্টেন্টে একটা এরকম কোনো সুযোগ থাকে যেখানে কোনো ব্যক্তির ছবি ব্যবহার করতে পারছেন, কোনো ব্যক্তির নাম ব্যবহার করতে পারছেন, সেটা করুন। সেই কন্টেন্টের সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। কেউ একটা কোনো এক্সাম্পল দেবেন, তাহলে আমি একটু সহজ হয় বোঝানোটা। কেউ একটা যদি ভলেন্টিয়ার করতে চান। স্যার, থামস আপের ক্ষেত্রে শাহরুখ খান। আমি থামস আপ তো বুঝলাম, এটা সবাই জানে। হোয়াট ডু ইউ ডু? আপনি কি করেন? আপনি কি নিয়ে কাজ করেন? আপনি কি নিয়ে কাজ করেন? কারণ এখানে যারা ক্লাস করছেন, তারা কেউ কি এরকম কোনো বিজনেস বা সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত? স্যার আমি ফটোগ্রাফির বিজনেসের সাথে যুক্ত। ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত তো? ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে স্টলওয়ার্ডকে রঘু রাই আমাদের দেশের বড় ফটোগ্রাফার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, কি বললেন, একবার রিপিট করুন। রঘু রাই তো আমাদের দেশের বড় ফটোগ্রাফার, তাই তো? হ্যাঁ একদমই। আচ্ছা, সব্যসাচী চক্রবর্তী যিনি ফেলুদা হতেন, তার একটা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির শখ আছে, জানেন তো? হ্যাঁ আচ্ছা। জানি। অনিল কুম্বলে,
আমাদের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের লেজেন্ডারি স্পিনার, তিনি ভারতীয় টিমের মধ্যে, ভারতীয় টিম যেখানে যেত তিনি ক্যামেরা ক্যারি করতেন এবং টিমের যে খুব মানে অবিশ্বাস্য যে জয়, খুব সুন্দর মুহূর্তগুলো সে ক্যাপচার করতো অনিল কুম্বলে। এটা কি আপনি জানেন? না, এটা জানা ছিল না। ঠিক আছে। তো আমি তিনজন ব্যক্তির কথা বললাম, রঘু রায়, অনিল কুম্বলে এবং সব্যসাচী চক্রবর্তী। ধরুন কালকে আপনি ফটোগ্রাফি নিয়ে একটা কন্টেন্ট তৈরি করছেন, আপনি ক্যামেরা নিয়ে কন্টেন্ট তৈরি করছেন, আপনার একটা ব্লগ রয়েছে, আপনি লিখলেন জানেন কি ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তীর কোন প্রিয় ক্যামেরা কোনটি, বা জানেন কি স্পোর্টস ফটোগ্রাফির জন্য অনিল কুম্বলে ঠিক কোন লেন্সের ওপর ভরসা রাখতেন, বলে অনিল কুম্বলের ছবি ক্যামেরা হাতে, সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছবি ক্যামেরা হাতে। বা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির জন্য সব্যসাচী চক্রবর্তী পছন্দ করেন এই লেন্স আর এই ক্যামেরা। রঘু রাই কিভাবে কম দামি ক্যামেরাতেও তুলতেন সুন্দর ছবি। এইগুলো হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল যেখানে আপনি সেই একটা মানুষ যে সেই ক্ষেত্রে বিশাল সেই পরিসরে বেশ স্বনামধন্য বিখ্যাত, তাকে জড়িয়ে একটা কন্টেন্ট করছেন, যে কন্টেন্টটা আপনার পাঠকের কাছে ইউজফুল হচ্ছে। তাহলে এভাবে আপনার পাঠকের সমস্যার সমাধান হচ্ছে। দ্য কন্টেন্ট ইজ অফ ভ্যালু টু ইয়োর রিডার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট সার্ভস অ্যাজ আ হুক অর অ্যাজ আ পয়েন্ট অফ ড্রয়িং দ্য অ্যাটেনশন অফ ইউর ইউজার। সেটা আপনার ইউজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেই ব্যক্তি বা সেই বিখ্যাত মানুষের ছবি বা নাম ব্যবহারের জন্য। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এখানে কারুর কোনো ডাউট? সবাই বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার হচ্ছে রাইটিং ইওর কন্টেন্ট। কন্টেন্ট লেখার ক্ষেত্রে মানে যখন বড় কন্টেন্ট লিখছি সেক্ষেত্রেও কিছু জিনিস মাথায় রাখার, যে সেন্টেন্স খুব ছোট হতে হবে। এখন মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান তো খুব কম, মানে আমরা চট করে খবর দেখতে চাই, চট করে কন্টেন্ট পড়তে চাই, দেখেই আবার পরের কন্টেন্টে মুভ করে যাই। তাহলে যত ছোট ছোট সেন্টেন্স হবে, ছোট ছোট বাক্য হবে, মানুষের ব্রেনকে, আমি আগে যেটা বললাম, মানুষের ব্রেনের প্রসেস করতে তত সুবিধে হবে এবং মানুষের কাছে সেই কন্টেন্টটা তত মনোগ্রাহী হবে। এবং মাথায় রাখা উচিত যে আমি যেটাই করছি প্রতিটা অঙ্গ একটা কন্টেন্টের যেন সেই মানুষটার কাছে কোনো কার্যকারিতা থাকে, সেই প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা কন্টেন্টের। ডাইভার্সিফাই ইওর কন্টেন্ট উইথ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট, মানে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে ভিজুয়াল এলিমেন্ট থাকা খুব প্রয়োজন। যে কারণে বাচ্চাদের কমিক্স বই পড়তে খুব ভালো লাগে, পাতার পর পাতা লেখা রয়েছে, সেখানে একটা উপন্যাস বড়দের পড়তে ভালো লাগে, কারণ সেই বড় মানুষটির কাছে, সেই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটির কাছে ছবিটা ম্যাটার করে না হয়তো, কিন্তু বাচ্চার কাছে যার অ্যাটেনশনটা খুব কম তার কাছে ছবিটা খুব ম্যাটার করে। তাই জন্য বাচ্চাদের কাছে কমিক্স এত প্রিয়। আপনার কন্টেন্ট যেটা হবে, আপনি তো চেনেন না ঠিক হয়তো সেই মানুষটিকে, কার জন্য কন্টেন্ট দিচ্ছেন, একটা হালকা ধারণা রয়েছে। তাই কন্টেন্টে একটা টুইট দিলেন, একটা ফেসবুক লিঙ্ক দিলেন, একটা ইউটিউব লিঙ্ক দিলেন, একটা ভিডিও দিলেন, একটা ছবি দিলেন, ইনফোগ্রাফিক দিলেন, যত সুন্দরভাবে কন্টেন্টটাকে সাজাতে পারবেন তার আকর্ষণীয়তা, তার মনোগ্রাহী হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। Optimizing your content. So optimizing can be broadly classified into 3 parts: for search engines, for user experience and for social media. মানে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আপনি কন্টেন্টটাকে কিভাবে সুন্দরভাবে সাজাবেন, ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যেটা নিয়ে আমি এক্ষুনি বললাম যে মানুষের পড়তে কিভাবে সহজ হবে তার জন্য কিভাবে সাজাবেন, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কিভাবে কন্টেন্ট তৈরি করবেন। সার্চ ইঞ্জিনের জন্য যেমন মেটা ট্যাগ, হেডিং, ইমেজ, লিঙ্ক এগুলো থাকা খুব প্রয়োজন। ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, মানুষের পড়তে সুবিধে কিভাবে হবে তার জন্য সাব হেডিং, বুলেট করা, প্যারাগ্রাফ করা, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ ভেঙে দেওয়া একটা লেখাকে, ছোট ছোট সেন্টেন্স ইউজ করা, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমি যেটা এখন বললাম যে একটা কারো ছবি ব্যবহার করা, থাম্বনেল সুন্দর ইউজ করা, তারপরেতে
হ্যাশট্যাগ দেওয়া, সংখ্যা ব্যবহার করা, এইগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট অপটিমাইজেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কল টু অ্যাকশন, মানে আপনি কি চান, মানুষটি এসে লাইক করুন, কোনো লিঙ্কে ক্লিক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কি চান আপনি, যেটা করাতে চান আপনার ইউজারকে দিয়ে, সেই কল টু অ্যাকশনটা যেন অবশ্যই মেনশন করা থাকে সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে। এটা লেখা কন্টেন্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনি যদি একটা ব্লগ লেখেন, আপনি চাইবেন যে মানুষটি পরবর্তী একটা কন্টেন্ট দেখুন, মানুষটি আপনার কোনো জানেন চ্যানেল ফলো করুন, সেই একটা কল টু অ্যাকশন কন্টেন্টে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যে গোটা বিষয়টা আমরা পড়লাম বা জানলাম, ক্রাফটিং অ্যান্ড এনগেজিং কন্টেন্ট, এরা নিয়ে কারোর কোনো জিজ্ঞাসা? না স্যার। Okay, moving on to the next slide. Defining your success. Elements of a good content already আমরা ডিসকাস করেছি। The content you create should be of some value to the reader, মানে সেটা পাঠকের কাছে, তার পাঠক যেন সেটা পড়ে কোনো উপকার পান, সেটা দেখে বা শুনে কোনো উপকার পান। It should help the reader with information, data or solution or all of this, মানে হয় তাকে কোনো তথ্য দিচ্ছে, কোনো সংখ্যা তথ্য দিচ্ছে, তাকে কোনো সমাধান সূত্র দিচ্ছে, অথবা সব কিছু দিচ্ছে। Now how exactly this content can prove to be valuable? এই কন্টেন্টটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে ভ্যালুয়েবল হতে পারে? And ask yourself, what is your success? মানে আপনি সাকসেসটাকে কিভাবে ডিফাইন করছেন? Do you want to get more shares? Do you want to get more leads? Do you want to rank high on Google keyword search engine ranking page, ACRP? তাতে কি আপনি দেখাতে চান আপনার কন্টেন্টটা প্রথম 3 এর মধ্যে? আপনি কি আপনার ওয়েবসাইটে ট্রাফিক বাড়াতে চান? আপনি কি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি শেয়ার এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বেশি ভিজিট পেতে চান? আপনি কি সাইটের কনভার্সন, মানে আপনি চান আপনার সাইটে কেউ এসে কিছু জিনিস কিনবে, সেটা চান? আপনি কি চান যে অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে এসে আপনার কন্টেন্ট কেউ পড়বে, সেটা চান? মানে আপনাকে জানতে হবে আপনি কি করতে চাইছেন। ওই যে বলেছিলাম প্রথমে যে আপনাকে গোলটা ডিফাইন করতে হবে। এই যেগুলো আপনি চান সেইগুলো যদি আপনি দেখেন আপনার পূরণ হচ্ছে, লক্ষ্যটা পূরণ হচ্ছে, মানেই আপনার কন্টেন্ট সফল। আপনার সাফল্যের মাপকাঠিও হবে এগুলোই, এবং এর নিরিখে যে সংখ্যাগুলো আপনি হাতে পাবেন, যদি আপনার দেখলেন সব কন্টেন্টটা প্রচুর শেয়ার, প্রচুর লাইক হলো, বা আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সেই বিজ্ঞাপনটা প্রচুর মানুষ আপনার কাছে কোনো কোয়ারি করলো, তাহলেই আপনি বুঝবেন যে সেই কন্টেন্টটা সফল। এনশিওরিং সাকসেস, মানে কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যে হ্যাঁ আমরা সফল হবই হব। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে কখন আমরা পোস্ট করব সেইটা জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে আমি বললাম খবরের ক্ষেত্রে প্রাইম টাইম হয়, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে ইদানিং ফেসবুকেও একটা অপশন দিচ্ছে, ফেসবুক বলে দিচ্ছে যে আপনার ভিউয়ার কখন অনলাইন থাকে আপনার প্ল্যাটফর্মে, সেই টাইমে আপনি পোস্ট করুন। এটা ফেসবুকের মেটা বিজনেস সুটে গেলে আপনি দেখতে পাবেন। তো আপনাকে জানতে হবে আপনার পাঠকরা কখন অ্যাক্টিভ থাকেন। তারা কি দুপুরের টিফিন টাইমে আপনার পাঠকরা বেশি অ্যাক্টিভ থাকেন? আপনার পাঠকরা কি রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে থাকেন, বা পাঠক হন, শ্রোতা হন, বা তারা কি ঘুম থেকে উঠে ফেসবুকটা খুলে বসেন? যে সময় আপনার পাঠক আসার সম্ভাবনা বেশি, সেটা আপনি অ্যানালিটিক্সে গিয়েই দেখতে পাবেন। সেই সময় কন্টেন্ট পোস্ট করলে সোশ্যাল মিডিয়াতে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। রিভিউ অ্যান্ড এডিট, এটা খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ। মানে অনেক ভালো কন্টেন্টও আপনার রেপুটেশন খারাপ করে দিতে পারে। সেখানে যদি একটা টাইপো থেকে যায়, একটা বানান ভুল থেকে যায়, সেখানে যদি কোনো স্পেলিং মিস্টেক থেকে যায়, সেক্ষেত্রে একটা দাড়ি কমা ফুল স্টপের গন্ডগোল হয়ে যায়, ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার এগুলোর গন্ডগোল হয়, দন্তেশ্বর তলবস্বর গন্ডগোল হয়। ভালো যে কন্টেন্ট হয়, এই যে আনন্দবাজার পত্রিকা লোকে এত কেন ভালোবাসে, কারণ তার একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। রয়টার্স, নিউ ইয়র্ক টাইমস, এদের সবাইকার স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। জোম্যাটো খাবার ডেলিভারির ক্ষেত্রে এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে, যে লোকে জানে যে এদের নোটিফিকেশন এরকম দেখতে হয়। বা এরকম সফল যত বিজনেস আছে যারা কন্টেন্ট তৈরি করে, সবাইকার কন্টেন্টের কিন্তু একটা গুণগত মান রয়েছে।
ফলে আপনার যদি একটা গুণগত মান থাকে এবং সেই গুণগত মানটা বজায় রাখতে হয়, ফলে আপনাকে খুব ভালো করে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে জিনিসটা পাবলিশ হওয়ার পরে। আপনার কন্টেন্টটা পাবলিশ হয়ে গেল মানে হয়ে গেল, একটা হাই চান্সেস যে প্রচুর মানুষ আপনার ভুলটা শুধরে নেওয়ার আগে সেই কন্টেন্টটা দেখে নেবেন, এবং আজকাল তো স্ক্রিনশট নিয়ে সেটাকে ট্রোল করারও একটা বিশাল একটা সুযোগ রয়েছে। তো ফলে আপনাকে খুব সুনিশ্চিত হতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি শিওর দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং নো মিস্টেক ইন ইউর কন্টেন্ট। ইট ড্যাম্পার্নস ইউর রেপুটেশন টু আ গ্রেট এক্সটেন্ট। আপনার হাই কোয়ালিটি, আমরা যে কোয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করছি, হাই কোয়ালিটি কন্টেন্টের ক্ষেত্রে রিভিউ অ্যান্ড এডিট, প্রুফরিড করা খুব ইম্পর্টেন্ট, মেকিং ইট মেমোরেবল। একটু আগে প্রসেনজিৎ আই গেস বা কেউ একজন আপনাদের মধ্যে আমুলের এক্সাম্পল দিলেন, কেউ থামস আপ এক্সাম্পল দিলেন শাহরুখ খানের। তো কন্টেন্ট এইগুলো হচ্ছে মেমোরেবল কন্টেন্ট। আজ কুছ তুফানি করতে হ্যাঁ, বা আমুল দুধ পিতা হ্যাঁ ইন্ডিয়া, डर के आगे जीत है, যার কে আগে জিত হ্যাঁ, माउंटेन ड्यू। একদম একদম একদম। তো দিজ আর মেমোরেবল থিংস, আমাদের মনে থাকে। রোজ তো আমরা কত বিজ্ঞাপন দেখি, আমরা হাজার হাজার বিজ্ঞাপন দেখি, সব কি আমরা মনে রাখতে পারি? কদিন আগে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন এক্সাম্পল দিলেন যে ফ্লিপকার্টের একটা বিজ্ঞাপনের, যে ফ্লিপকার্টের একটা হোর্ডিং ছিল, সেখানে বলা হচ্ছে যে চারপাশে 7টা বিজ্ঞাপনে আপনি যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন সেই সব কিছু পাবেন ফ্লিপকার্টে। তো এইরকম জিনিস ছোট ছোট আপনার পার্সোনাল টাচ, সেটাই সেই কন্টেন্টটাকে আলাদা করে রাখে। সব সময় আপনার কন্টেন্টে যেন এই পার্সোনাল টাচ, পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ এই জিনিসটা থাকে। কিছু কিছু প্ল্যাটফর্মকে লোকে চেনে, তারা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল খবর করে, তারা হয়তো একটু অন্য ধরনের কন্টেন্ট করে, তাই জন্য কিছু কিছু প্ল্যাটফর্মকে লোকে সেই মতো করে চেনে। যেমন অল্ট বালাজিকে লোকে একরকম ভাবে চেনে, বা এমন কিছু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যাকে লোকে গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য সেখানে যায় না, লোকে সেখানে একটু হালকা মুডের জন্য সেখানে যায়, ফিল গুড হওয়ার জন্য যায়। বেটার ইন্ডিয়া বলে একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে ভালো ভালো পজিটিভ নিউজ থাকে, সেইখানে মানুষ পজিটিভিটি খুঁজে পেতে যায়। তো আপনার কন্টেন্টটাকে সেই রকম মেমোরেবল হতে হবে, আপনার কন্টেন্টকে একটা আলাদা টাচ হতে হবে, না হলে আপনার কন্টেন্ট আর 5টা গড়পড়তা কন্টেন্টের ভিড়ে হারিয়ে যাবে। তো আপনি কন্টেন্টকে এরকম যত পার্সোনাল টাচ দিতে পারবেন, সেটাই আপনার কন্টেন্টের সাফল্য, কন্টেন্টকে সাফল্যমণ্ডিত করার একটা বড় সম্ভাবনা তৈরি করবে। এখানে একটা জিনিস বলার, আজকাল অনেক এআই টুল অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আমরা ভাবতেই পারি আমরা এআই কে বলবো আমরা এআই আমাদের জিনিসটা বানিয়ে দেবে। আমি নিজেও এআই এর সাহায্য নিই, চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিই। এক্ষেত্রে এআই তো আপনাকে বানিয়ে দিল, কিন্তু এআই তো প্রতিটা মানুষ তো তার তার মতো করে আলাদা, প্রত্যেকের একটা স্বকীয়তা আছে। এআই কিন্তু একটা গড়পড়তা জিনিস বানায়। এবার পার্সন এ আর পার্সন বির মধ্যে তফাৎ করে দেবে দুজনের চিন্তা ভাবনা। চ্যাট জিপিটি কিন্তু দুজনকেই একই জিনিস লিখে দিচ্ছে, কিন্তু দুজনে কিভাবে চ্যাট জিপিটিকে প্রশ্নটা করছে, সেখানে প্রম্পটটা কিভাবে লিখছে এবং তাদের নিজস্ব বুদ্ধি কিভাবে খাটাচ্ছে, তার পার্সোনাল টাচটা, তার স্বকীয়তা কিভাবে ইন্টিগ্রেট করছে সেই কন্টেন্টের সঙ্গে, সেখানেই সেই দুটো কন্টেন্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনার কন্টেন্টের স্বকীয়তা যতটা হবে, সেটাই আপনার কন্টেন্টকে আলাদা করে দেবে এবং আপনার কন্টেন্টকে স্মরণীয় করার দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সেশন এখানেই শেষ হচ্ছে, এবার আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশন শুরু। তো আপনাদের কারোর যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে, আমরা এতক্ষণ যা যা আলোচনা করলাম, উই আর ওপেন টু দ্য ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন, সো উই ক্যান বিগিন। কারোর কোনো ডাউট? এতক্ষণ যা যা আলোচনা করলাম, কেউ কিছু নিয়ে জানতে চান? হ্যাঁ মিলন বলুন। না স্যার, সুমন বলছি। হ্যাঁ সুমন বলুন। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে এই যে একটা মানে ওখানে একটা সেগমেন্ট ছিল যে রিভিউ অ্যান্ড এডিটিং, তো মানে ব্যাপার হলো যে আমার অনেক কটা ধরুন কন্টেন্ট রয়েছে, তো এবারে আমাকে মানে এটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কি, যে মানে আমাকে রিভিউ করতে হবে বা এডিট, নাকি সেটা একটা অ্যানালিটিক্স এর উপরে বেস করে আমি রিভিউ বা আমি এডিটটা করব? আপনি কন্টেন্ট যখনই করছেন ছাড়বার আগে রিভিউ করে নিন। আপনি কন্টেন্ট পাবলিশ করার আগে কন্টেন্টটা দেখে নিন, ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিন। আচ্ছা,
আচ্ছা, মানে পোস্ট করার পর সেটা কোনো চেঞ্জেস বা কিছু কি পরে করা যেতে পারে বা কিছু? যেতে তো পারি, কিন্তু আজকাল তো জানেন যে আজকাল লোকে স্ক্রিনশটও তুলে নেয়, লোকে ভুল খুঁজতে খুব ভালোবাসে এবং হাসাহাসি করতে লোকে ভালোবাসে, ট্রোল করতে ভালোবাসে। তা আপনি কেন কাউকে সেই সুযোগটা তৈরি করে দেবেন? হ্যাঁ, ঠিকই ঠিকই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। মিলন, আপনি কিছু বলছেন? হ্যাঁ স্যার, আপনি বলছিলেন যে কন্টেন্ট তৈরি করার সময় আমরা ইন্ডিয়ানসরা বা সাবকন্টিনেন্টের লোকজনে আইকন ভালোবাসে, ফলে কোনো আইকন ইউজ করতে। আমি চাইছি এই ধরনের যদি আরো একটা বা দুটো আপনি টিপ দিয়ে যান আপনার এতদিনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে, হয়তো ব্যাপারটা। আপনি কি করেন বলুন, আপনি কি করেন? আমি নিজেও একজন ফটোগ্রাফার। আপনি ফটোগ্রাফার, আমি ফটোগ্রাফি তো কোনো এক্সাম্পল দিলাম কয়েকটি। তো আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনি কি কাজ করেছেন বলুন, সেক্ষেত্রে আমাদের আপনার সমস্যাটা বুঝতে বা এটা আইডিয়েট করতে সুবিধা হবে। আপনি কটা এক্সাম্পল দিন, সেটার উপর আমরা ভাবনা চিন্তা করি। এক্সাম্পল বলতে বেসিক্যালি আমি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করি, তো সেই ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেন, ঠিক আছে, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেন, ফ্যান্টাস্টিক। সো আপনি এরকম করতে পারেন, রিসেন্টলি ধরুন যে সেলিব্রিটির বিয়ে হয়েছে বা যে সেলিব্রিটির বিয়ে হচ্ছে, সে ওয়েডিং ফটোগ্রাফির জন্য তার বাজেট কিরকম, বা সেই সেলিব্রিটির মতো যদি আপনার ফটোগ্রাফি চান, যে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন যে কদিন আগে হয়তো আলিয়া ভাটের ধরুন বিয়ে হয়েছে, যদিও আলিয়া ভাটের বিয়ে হয়েছে বোধহয় 1 বছর হয়ে গেছে। যে আলিয়া ভাটের মতো ফটোগ্রাফি পেতে চান, আলিয়া ভাটের বিয়ের মতো ফটোগ্রাফি পেতে চান, কত খরচ হতে পারে সেই রকম ফটোগ্রাফি প্যাকেজে একটা ব্লগ তৈরি করলেন। বা বলিউডের সেলিব্রিটিদের মতো বিয়ের ফটোগ্রাফি করার খরচ কেমন হতে পারে, এইটা লোকের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে পারে। ওকে, বুঝা গেল? আপনি কি রকম জব করেন? আচ্ছা, আপনি আপনার প্রশ্নটা টিচিং লাইন, টিচিং এর জন্য নাকি ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য? আচ্ছা, আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংটা কারুর না কারুর জন্য তো করেন। তা কন্টেন্ট মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এরই একটা অঙ্গ। তো আপনার কাছে যে ক্লায়েন্ট আসবেন, সে ক্লায়েন্টের খারাপ ভালোটা বুঝে নিতে হবে আপনাকে। আপনার ক্লায়েন্টের যে যারা যারা তার কনজিউমার, যারা তার কাস্টমার, তাদের ভালো লাগা মন্দ লাগাগুলো জানতে হবে। আপনার ক্লায়েন্টের যারা প্রতিযোগী, তারা কি ধরনের জিনিস তৈরি করেন, সেটা আপনাকে জানতে হবে। আপনার ক্লায়েন্ট, ধরুন আপনি কাদের কাদের ডিজিটাল মার্কেটিং করেছেন, মানে কোন ধরনের ব্যবসা ডিজিটাল মার্কেটিং করেছেন? ধরুন আপনি একটা কোনো ইলেকট্রিক ভেহিকেল তো আজকাল খুব চলছে, আপনি ইলেকট্রিক ভেহিকেলের একটা কন্টেন্ট তৈরি করছেন, তাই তো? ইভি, ধরুন ইভি স্কুটার, আপনার কাছে ইভি স্কুটারের একটি কাজ এসছে। এবার বাজারে অনেক ইভি কোম্পানি আছে, আপনি দেখুন বাজারে যে আর 5টা ইভি কোম্পানি আছে, তারা ফেসবুকে কিরকম পোস্ট করছে, তারা কি কি রকমের কন্টেন্ট তৈরি করছে, সেখান থেকে একটা ধারণা আপনি পাবেন। তারপর দেখুন যে তাদের কন্টেন্টে কোথাও কি কোনো খামতি রয়েছে, বা আপনার পাঠক হিসেবে কি মনে হচ্ছে এই কন্টেন্টে কি অ্যাড করা যেত, কি হলে এই কন্টেন্টটা আরো ভালো করা যেত। আপনি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য ঠিক সেই আইডিয়াগুলোই বের করুন খুঁজে। সেটা আপনাকে দেখতে হবে যে সেকেন্ড হ্যান্ড ভেহিকেলের মানে সেইখানে আর যারা যারা সেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারা কি করছে, বা আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড ভেহিকেল, কিন্তু খুব স্পেসিফিক প্রশ্ন। এবার বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি যে গাড়ি নিয়ে আপনার ক্লায়েন্ট যে গাড়ি নিয়ে ব্যবসা করছে তার ভালো মন্দ কি আছে। আগের ক্লাস আমরা ইউএসপি মানে ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন বলে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আপনাকে আপনার ক্লায়েন্টের ইউএসপিটা খুঁজে বার করতে হবে, সেই ইউএসপি খুঁজে বার করে সেটাকেই আপনাকে মার্কেট করতে হবে। মানে আপনার ক্লায়েন্টের অনন্যতা, আপনার ক্লায়েন্ট কোথায় ইউনিক সেটা খুঁজে বার করতে হবে, খুঁজে সেটাকে আপনাকে মার্কেট করতে হবে। বোঝা গেল? বিভিন্ন রকমের মার্কেটিং হয়, কন্টেন্ট মার্কেটিং একটা অঙ্গ। হৃদয় কুম্ভকার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলুন।
স্যার বলছিলাম কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে ধরুন আমরা যে মানে পাংচুয়েশন গুলো ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্যে কি কোনো মানে রেস্ট্রিকশন আছে যে এইগুলো ব্যবহার করা যায় বা এগুলো করা যায় না? বা ধরুন ইউটিউবের ধরুন ফর এক্সাম্পল ইউটিউবের কোনো একটা কন্টেন্ট আমি লিখছি, হুম, ধরুন বেবি ভিডিওর চ্যানেল কোনো একটা খুলেছি, মানে বেবিদের উপর যে কোনো একটা ভিডিও চ্যানেল আর কি। তো সেখানে যে আমি কন্টেন্টটা লিখবো, তো সেখানে ধরুন কমা বা ড্যাশ বা কি ধরনের পাংচুয়েশন ব্যবহার করা চলে বা চলে না, বা ধরুন অনেকে ইমোজি বিভিন্ন ধরনের ইউজ করে, তো সেগুলোর উপরে কি কোনো রেস্ট্রিকশন আছে বা কিছু আছে নাকি? এমন জিনিস যা মানুষকে অসম্মান করে না, মানুষকে নিচে দেখায় না, এর বাইরে সবকিছু ব্যবহার করতে পারে। আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে যে আপনার প্ল্যাটফর্ম বা আপনার কন্টেন্টের জন্য কোনটা সব থেকে বেশি কাজ করছে। কারণ না এই স্যার, এটা তো প্ল্যাটফর্ম কাউকে হার্ট করে না বা কিছু ইয়ে করে না বা কারো সেন্টিমেন্টের উপর আঘাত করে না, সেটা তো হলো। কিন্তু হ্যাঁ, যেটা আপনি বলছিলেন যে সার্চ ইঞ্জিন যেটাকে রিকগনাইজ করতে পারবে ইন্ডেক্সিং এর ক্ষেত্রে বা ইয়ের ক্ষেত্রে মানে র্যাঙ্ক করানোর ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে কি কোনো এই ধরনের পাংচুয়েশন কোনো সার্চ ইঞ্জিন মানে ইয়ে করতে পারে না, আইডেন্টিফাই না, না, করতে পারে না সেরকম কোনো? জেনারেলি কোয়েশ্চেন মার্কটা নাও ব্যবহার করতে পারেন, বাট এরকম কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নেই যে এই পাঞ্চুয়েশনটা ব্যবহার করতে পারবেন। যিনি জেনারেলি লোকে ইউজ করে, এক্সক্লামেশন ইউজ করে লোকে, ড্যাশ ইউজ করে লোকে, তারপর সেপারেটার ইউজ করে লোকে, বিভিন্ন রকমের স্টার ইউজ করে। তো এই সব কিছুর ব্যবহার চলে আপনার কন্টেন্টের জন্য। যেটা সব থেকে দেখবেন, আপনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন, এবি টেস্টিং করে দেখুন। কন্টেন্টের ক্ষেত্রে এবি টেস্টিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। মানে এটা কাজ করছে না বিটা কাজ করছে, আপনার যেটা কাজ করবে বেশি আপনি সেটাই করুন। এর জন্য বাঁধা ধরা কোনো নিয়ম নেই, এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলো রোজই বদলাচ্ছে। দে আর ইভলভিং প্ল্যাটফর্মস, এগুলো পরিবর্তনশীল, প্রতিদিন নতুন নতুন নিয়ম তৈরি হচ্ছে। আমরা মানুষেরা, আমরা যারা কাজ করছি প্ল্যাটফর্মগুলো নিয়ে, আমরাই নিয়ম তৈরি করছি। ফলে আপনি দেখুন আপনার ক্ষেত্রে কোনটা সব থেকে বেশি পারফর্ম করছে, আপনি সেটা নিয়ে এগিয়ে যান। এখানে একটা বলার যে আমরা অনেক সময় সন্দিহান থাকি, আমরা ডাউটে থাকি যে আমরা ইউটিউবের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে লিখবো টাইটেলটা নাকি বাংলায় লিখবো, নাকি দুখানা ভাষায় লিখবো। কারো কারো ক্ষেত্রে ইংরেজিতে কাজ করে, কারো কারো ক্ষেত্রে উভয় ভাষাতেই কাজ করে, বাইলিঙ্গুয়াল হেডলাইন কাজ করে। আপনাকে দেখতে হবে আপনার জন্য কোনটা কাজ করছে। আচ্ছা স্যার, বলছি যে ওই যে লোয়ার কেস বা আপার কেস যেগুলো বললেন, ওগুলো কি মানে যে কোনো একটাকে ফলো করা দরকার, মানে লোয়ার কেসে রাখলে সবকটা কি আপার কেস শুধুমাত্র? করবেন না, সবকটা আপার কেস করবেন না, আচ্ছা, সবকিছু ক্যাপিটালে করবেন না। ওকে, সম্বিত স্যার ইজ হিয়ার for the next class. So we have to end this session right now. So ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। thanks everyone for joining in. Sombit sir will take it Thank on you, from sir. here. Sambit, sir, Professor Sambit Pal, he is a multimedia journalist turned media educator, and he is currently an associate professor at the International School of Broadcasting and Journalism at MIT ADT University, Pune. He also taught at Indian Institute of Mass Communication, Dhenkanal, Odisha. He was an assistant editor at Ebala Digital in ABP Group and bureau head of Times Now news channel. Sambit also worked with Z News, Star Anundo, and Kolkata TV. Sambit is an alumnus of Presidency College, Kolkata, and he did his master's in international journalism from Cardiff University in the UK under Chevening Scholarship. He is also part of the trainers network of Google News Initiative in India for fact-checking and fake news verification. His research interests are in hyperlocal journalism, emerging trends and technology of journalism, misinformation, social media, and political communication. He has authored a book on West Bengal politics called Bengal Conundrum. Welcome, Sambit. This is your first class. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you for introducing me to the students or the participants here. So good evening, everyone. It's my first class with you, and today we'll be talking about content promotion and distribution. So before we go ahead, let me just share my screen. And also let me tell you that
If you have any question, please do raise your hand, or you can ask the questions by unmuting yourself. But it's better if it's not that pressing a question, then you can wait till I end the session, and then you can ask me questions. So don't hesitate to ask me any questions, and I can speak Bengali, Hindi. So you can always ask me questions in any language, any of these languages. Uh, Fine. So let us start. So today we are talking about content promotion and distribution. I understand that you have, in last couple of sessions, learned about how to produce content, what are the marketing goals that you need to set before you jump into this content production, and explore different types of content distribution channels and their marketing tools and techniques. So you have already gone through that as well, and also about how to use search engine optimization tools and how to measure search engine optimization and stuff like that. So I'm not talking about the content today. So what we'll be talking today is basically 3 points that I have jotted down. What are the challenges and objectives of content distribution? What is content distribution? What you should keep in mind while planning your content distribution, the channels of content distribution, and building a content distribution strategy. So how to build a proper planning and strategy to distribute your content, whatever you are producing, and that will depend on the goals and all. We'll be discussing that bit by bit today. So before we start, can somebody tell me what do you think is the biggest challenge for distributing content for any digital content marketer? What do you think can be the biggest challenge? Anyone? Any idea? Other competitors in the market. Other competitors in the market. Very good. Anything else? Various interest among various people. Readers' interest. Okay. Yeah. Anything else? So you have competition. You need to find out the interest of your audience. Anything else? Anything else that comes to your mind that you have already produced the content, and now what is the most challenging thing while you are going to distribute that content? Choosing platforms. Choosing platforms. Yes, Gautam Bhattacharya. Choosing niche. Choosing niche. That's Prashanjit is saying. Yes. For business purpose. For business purpose. What do you mean by business purpose exactly? Yeah, exactly. It is earning profit only. Earning profit. Okay. Yeah. So any marketing goal should have that thing in mind, that you should earn revenue out of it. Yes, that's a challenge. So when we talk about content distribution, we talk about reaching out to audience, right? Reaching out to your target audience. You have produced a video, and now you want to show it to your target audience, whom you want to sell the product to or the services to, right? And the biggest challenge is discovery. All of you are right in different ways. These are challenges, of course, to find the interest of the people, to make people interested to read or watch or listen to your content. It is also important that to consider the competitions around you, who are producing what kind of content as far as their businesses are concerned, right? But the biggest challenge in this scenario, especially for digital content distribution, is discovery. Discovery of what? Discovery of your audience. Or if I say it from the other way around, that audience should discover your content. That's the most important point. If you just look at the way you interact with the online channels, you will understand that it's not always that you interact with each and every post that you see on social media channels. You do not interact with each and every advertisement that you see on websites that you visit to.
You are not going to any particular website to read any content. You generally go to search engines like Google or Yahoo, and or Bing, or you just type the keywords, and then you just find out whatever is coming up on the on the top of the search result page, and then you just read that or watch that video and then go away, right? Or you do not even actually interact with each and every post or every message that is being shared with you on WhatsApp, right? So if you look at it from your point of view as an audience, you will understand that how difficult it is for the marketers to actually make their content shown or be read by the audience that they are targeting. So finding your audience is of course difficult. In this competition you need to survive, and then you need to get discovered. So that's the most challenging thing that you have, and that is what you need to combat when you are getting into content distribution and promotion to your targeted audience. Now, this is just one statistics that I have highlighted here. There are many such numbers. I didn't want to bombard you with statistics today, but there are 9.5 crore Instagram posts every day that is being posted, and in India only there are 51 crore Instagram users. So first you need to find out who is your audience. Second, you need to get noticed. Third, you need to get clicked. If it's a video, they need to run it and then watch it. If it's a blog post, they need to read it through. If it's an ad that you have created and posted somewhere, or promoted it through some channels, they need to click on the ad and then probably come to the landing page that you have created. Or you want somebody to buy any product, that's why you have created any content, and you want your audience to click on it, come to your site, or whatever page that you have created, that you have linked with this uh, particular ad that you have created or posted, and then you want them to buy those product or services. So this is really challenging. So creating content is not all, right? Creating content, you have created a brilliant content, you think that this is exactly what your audience may like, but reaching out to your audience is the most difficult thing, and that is what you need to plan properly. And why it's difficult, you understand that there's a content shock, that you get thousands and thousands of content every day on your social media page, on any website that you visit, any search engine result page that you see. There are thousands and thousands of content that is being shared every day, every moment. If you go to any social media page, even if you scroll up and scroll down, you will see so many content that is being provided or dished out to you, and you are overwhelmed with it, right? Then there are so many influencers. So that's a competition that someone has rightly talked about, that you have so many influencers. They are trying to capture the attention of the audience, and they want to reach out with their content, and now they make maybe just influencers or content creators who are just making entertainment content, and they just want to get noticed and all. And apart from that, your job is to reach out to your audience with your product or service. So it's a difficult competition and uneven competition in most of the time. Then search engine results, you try really hard to be on the top of the search engine results, but then again there's a long path that you need to treat upon and reach to that stage where your content will be on the top of the search engine results. You have gone through the session in the session on search engine optimization or search engine tools, that how difficult it is to actually be on the top of the search engine results and be consistent there. And then of course click through rate, right? That somebody is coming and clicking on your ad and then buying your product, or purchasing your service, is a difficult task, in fact, for any marketer. So these are the challenges, right? So you need a strong objective, strong plan, and your strategy should be strong enough so that you can combat these challenges that I've just talked about. So you need a strategy with objectives.
Now, what are the objectives? What are the objectives that you can set? So first, let's talk about what is content distribution. Very bookish, definition that I've just picked up. It's promoting content to a business's online audience. So you may have offline businesses, you may have offline store, but here we are talking about digital content. We are talking about online audience that you want to attract. So it may be that you have offline store, you have offline product and services, and you want your client or customers to come and visit the offline store, but you are using online channels to reach out to that particular audience, right? Or it may be that it's completely digital product that you are selling, and you want to reach out to your targeted audience, and you are using online method. So it can be a shoe shop that you have a shoe shop, and you want people to visit that, and you are using online channels to reach out to your customers who will be willing to come and buy shoes from your offline shop. Or it may be a service that you are providing, maybe a service of training people in certain skills, and you want them to buy that service completely online. So you are completely online, your product is online, your service is online, and you are trying to use online channels. So it can be both ways, but here we are talking about uh, digital content through online channels. So a business's online audience in different media formats. So you have already learned about media formats. Is it okay? Is it for all? Just a minute. Can you hear me now properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So you have already learned about media formats, right? The way you want to produce the content in form of video or audio or images. So that different formats that you're using to produce the content, and you're using different channels. So promoting your content to a business's online audience, so your organizations or companies online audience in different media formats through different channels. Now, what is content distribution strategy? So it's a plan to help a company or an organization to distribute its content, ensuring the content reaches the target audience. So uh, as you understand that if you have produced a content for a particular group of people, and if it reaches some other people in some other parts of the world, it actually is not going to help your business, right? So you need to find out your targeted audience, that okay, fine, I want to reach out to the group of people who are in the age of between 18 and 25, and who are just out of college or in the college, or young professional who have just joined any profession, and you want to target them. So you need to target, or you need to reach out with your content with that particular group of people, right? So that's your target audience. So if your content goes to a person who is 60-year-old, will not probably help your business. So you need to have a plan to distribute the content, ensuring the content reaches the targeted audience. So that's the content distribution strategy or content promotion strategy that you can have. Now, what are the objectives? So objectives can be different, and that can be in line with your marketing goal, right? So here I have talked about a few objectives that a content distribution strategy can have. That you want to reach out to a clearly defined audience, you just want to do branding. So you don't want somebody to buy, probably you are running any online uh, yoga service, right? Yoga class that you want to conduct, and you want people to purchase these yoga classes, online yoga classes that you want to conduct. That can be your ultimate goal, but here you just want to do a branding of your online yoga school that you are running. You just do want to do branding. If you have gone to some mall, you have seen that the footfalls in certain stores are really less, because their products are high end products, very expensive, but they want people to know about those brand, right? Even if people are not coming and buying those products from the store in any mall,
they just want that brand to be inside their head, right? So your objective can be just for branding. You have produced one content and you want to distribute just for branding, that people know about your brand. So you are not using any link and asking your audience to click on it and come to your site and then buy something or purchase something. The another objective can be retain the targeted audience. So you have got some audience, a very loyal audience. You want to retain them. You want them to come to your site again and again, and probably buy some product, or choose some product out of the offers that you have. So customer retention can be one of the objectives. Increasing click-through rate or conversion. So you want someone to buy your products, you want someone to purchase your product. So that can be another objective of content distribution as well. So you're probably prepared one ad. You are running this online yoga school, and you want people to buy this online yoga classes that you are offering to your audience, and you have created a link with your ad, and you want them to click there, come and register and pay for it, pay for the class, and then join the class later. So you have created that ad content, but you want to increase your click-through rate through that ad content. So this can be another objective. Your objective can be attracting new audience. So you have a loyal audience, you want to reach out to newer sectors, newer people, and you want to offer them newer products. So you can do promotion, you can rebrand your whole product or service altogether. So this can also be objective of your content distribution, and it can be just not only just one of these objectives should always be there. It can be a mix of different objectives that I've just talked about, and there can be other objectives aligned to you, aligned to your marketing goal, aligned to your organization's marketing goal and objectives of your organization or the company or the service or the product that you are offering. So these things should be very clear before you get into the distribution part. And as I said, that objectives should be aligned with your marketing goal. So what exactly you want to do, that needs to be very clear with the content. So you already know different types of formats of content, so I'm not getting into that. So you can use video, you can use image, you can use infographics. So I consider infographics to be part of image though. You can use audio, you can use text. So your content can be in any form that you want to produce. So there are different formats that you can use to produce your content and reach out to audience. So that part has already been covered, I understand. Now here comes the crucial part as far as content distribution channels are concerned. So there are 3 types of content distribution channels, right? What are they? First is owned media. Can anybody tell me what is owned media? Anyone? What is owned media channel? No, sir. Prashanjit, yes. What was the answer? Sorry, I didn't get it. No, sir. No, sir. Acha, apni jaane na. ठीक है, no problem. Anyone else? Yes, Chirasri. It's my own blog channel. It's your own blog channels. Yes, very good. Anyone else? What is own channel, own media channel to which you can distribute your content? Yes, Gautam. Sir, my own channel or Facebook page or Insta handle. Your Facebook page, okay, okay. Yes, So Gautam, you were related to media, na? Rishabh? Own website. Own website, Shuman, yes. Gautam Bhattacharya, you were raising your... Sir, whatever has been owned by somebody, that is owned. That may be a blog, that may be a video channel, that may be like infographics, whatever I have created for audiences. That's all, sir. Right. Like so on. Right. Very good answer, Gautam Bhattacharya. But infographics that you have just talked about, that is the content that you have created. So that is not considered as a channel. Of course, it's a channel or medium to communicate your message,
But here we are talking about the content distribution channel, and the channel is of course your website. I'll just give you example of that. Before that, I just want to talk about other two media channels that you can use to distribute your content. One is of course owned media. Most of you have said it really, exactly what it is. Then paid media, where you need to pay, and then earned media. So something where you don't need to pay, but you earn it without paying any money or without getting any monetary benefit out of it, but you can use this media to distribute your content or share your content. Now, what are the owned media channels? You have already said that websites, someone's blogs, email newsletters, social channels, that is social media pages that someone has already said that Facebook, you may have YouTube channels, Facebook pages, Instagram pages, Twitter handles. So these are social channels that we are talking about. And then you can have applications or apps for your particular company or the product that you are selling. So these are owned media. Why these are called owned media? Because channels owned by your company. So these are the channels that you own, you control its content, you decide when to publish it, when to post any content, and how to reach audience organically. Can somebody tell me what is organic reach? Anyone? Does anyone Sir, have? without not paying money. Exactly. Without not paying money, if you are reaching out to your audience, that is what we are calling organic audience. Or without paying any money, if people are coming to your site, we are calling it traffic. So these are organic traffic. So you are not paying anything. Organically, it's getting distributed through these channels, and it is reaching out to your audience, and you are getting benefit out of it. And whatever objectives that you have set, you are fulfilling them one by one, right? Now, websites, blogs, email newsletters, so these are owned by your company. So you don't need to pay anyone else for this, for using these platforms. Blogs, you may use WordPress, you may use some other blog medium like Medium, and you can post blogs there. You don't need to pay anything. You can have email newsletters that you want to send out to your audience, that you have already collected their email IDs and you have already built a community out of them, and you are sending newsletters. You can use your Facebook channel. So Facebook is not asking you to pay anything if you're just posting any content there. YouTube is not asking you to pay anything for just posting any content on their platform. Twitter is not asking money. Of course, Twitter, Instagram, they are asking money to get blue tick and all. But that apart, these are the channels where you can use these platforms without paying any money, right? So this is what we are calling owned media channels, and this is one of the ways of distributing your content. You understand, what kind of content you are supposed to distribute through these channels, right? Now there is paid media channels. So here, what you are doing, you are paying for distributing your content through these channels. So what are these channels? Google Ads. So here you need to pay Google to get your ad published on different web pages. Search engine ads, social ads, that is Facebook ad, Instagram ad, Twitter ad, YouTube ads. So these are what we are calling social ads. Influencers, so you are hiring an influencer who has great followers, great following, probably 1 million people are following that particular person, and you want to use that influencer to promote your product. You get into a collaboration with that person. So you for example, you are trying to sell say trying to sell some stationery stuff, and you want some writers to talk about it, right? And that writer is probably is having great followers, a great number of followers on social media sites, and you want to use that writer to promote your product, promote your product, and you have already prepared a content and you are using them to reach out to your audience, but you have to pay for that. For example, if you are say for example, if you are paying somebody to promote a shoe,
or a running shoe. So you are getting hold of any runner or a trainer who are into athletics, and you want to use that person because he has got influence, a great number of followers on social media channels. So influencers are paid media channels, we can say. And then of course ads and sponsored content. So you are paying a publication, because you have seen that a lot of people come to their site and read their content. So you're paying that company, paying that organization, and you are putting up content in the form of advertorial, as we call it. And that is also a paid media channel. And of course ads in different forms. I've just mentioned about banner ads, but ads in different forms are also called paid media channels. And so channel for which company pays for access to content and promotion, right? Pay per click, or you can pay per click, that okay, you are putting any ad, you are in agreement with that company or that organization, that if people are clicking on it and coming to us, so what I know whatever people, I mean whatever number of people they are clicking on it, I will pay you according to that number. Or I will pay you by click per mil, or click per impressions. So impression wise, I will so I have got 10,000 impressions, and I will pay you a certain amount out in against that impressions that that particular ad had with the audience that you are trying to target. Now paid media channels are useful for marketeers, because you have control over whom you are trying to reach out to, right? So if you are putting any ad on Facebook, you are telling Facebook, fine, I have my ad which I want to distribute among people in different districts of West Bengal, and reach out to people who are in the age group of say 18 to 30 or 35, and who are having some kind of earning level. So their income level is probably 50,000 a month, and you want that ads to be targeted to that particular audience. So you can specify them, and you can reach out to those people using this ad. So you have certain control over whom you're trying to reach, and it is likely that you will get some return out of it, because you are targeting audience, a very particular set of audience, and you are mentioning all those points that you want to cover, or you want to target the group of people, right? So here you have better return out of whatever investment that you are doing in terms of say content production, or in terms of your distribution. স্যার The third is yes. স্যার লাস্ট দুটো অপশন একটুখানি আরেকবার রিপিট করুন। পেড মিডিয়া চ্যানেলের যেটা, Yes, ইনফ্লুয়েন্সার আর ব্যানার অ্যাডস। Influencers হচ্ছে তারা those people who are popular on social media channels, right? So you must have heard about YouTubers. Yeah. Right? So YouTubers are those people who are probably producing content just for entertainment. It can be just for entertainment. It can be influencers can be doing something in terms of say just giving spiritual advices, right? Or giving some life skill advices. Or there are YouTubers who are promoting, not just promoting, but doing content, how to use certain makeup tools, right? How to use makeup. So there are lots and lots of people who are talking about how to do makeup, how do they do makeup, what kind of product they use, and they have huge fan followers, right? So you want to tap that fan followers, those fan followers, using that influencer, using that person, right? So you tell them, okay, fine, promote my product. So I have created this product, I have created this content, you use it in your videos, and then tell your followers that, okay, fine, here is another product that you can use, and stuff like that. So it's more like advertisements. You are not using any model for this particular advertisements, like any celebrity or anyone, but you are in a sense taking help of celebrities who are popular on social media, whom we are calling influencers, and you are promoting your product, right? So this is influencers. So you will be going through all this
marketing strategy in the upcoming session. So influencers marketing is a niche area altogether. So you will be learning that in details later. I'm just giving you heads up about the channels that you can use, right? And the banner ads that you have talked about, that ads which are put out on different social media. So you must have seen that, if you are going to any website, you are clicking on it and then you get to see an ad on the top of the page, right? So you're calling that banner ad. So here I've just mentioned one types of ad, but different types of ads that can be also placed on different websites, and you are paying for that particular ad to that particular company. It's not Google ads that which are coming up in different ad holders that are placed for Google ads on different websites, right? And the sponsored content is that you are paying money to certain organization and they are producing a content and they are uploading the content on their website against the money that you are paying them. Is it clear? Okay. Right. Okay. So the third type is earned media channels. So what are the earned media channels? There's a mention, shares, forums like Quora, forums like Pinterest, or maybe community, Facebook community that you have built, Facebook group that you have created, reviews that someone is reviewing your product or service, some guests is writing a post on behalf of your organization talking about your product, and simple public relations that you are sending any public press release and that's being shared to different people and especially to the targeted audience, right? So here you don't have to pay anything. So you have created a content, you have posted it on Facebook, and somebody likes it and then shares it on WhatsApp and shares it with their friends and telling them, okay, here is one interesting service of the product that has come up, you can just check that out. Or here is some interesting tips that you have probably shared or through some of your blog posts and they're sharing it, right? You are getting mentioned in someone's article that, okay, fine, this person is talking about this particular product, and you get mentioned on different blog posts. So that is happening. Or you are creating any post on, say, on Quora and just attracting some audience to talk about it, discuss about it, and talk about that product or service, or the brand that you want to create. And there can be reviews also that somebody is doing. So these are the channels where you don't have to pay, but you get publicity automatically. So your content gets distributed automatically through third party. So that's the earn media channels. uh, third party for free, and mostly organically it's getting distributed, so you don't have to do much and it gets distributed. Now there is something interesting about it, and I don't know whether you had this in mind or you understood this or not exactly, but you need to also consider this, that this own media, earned media, paid media, they have certain areas where they're overlapping each other, right? So you want to market the website or the blogs that you have created, right? So you want to advertise that on certain websites, that, okay, fine, I have created this blog and do read this blog. So you may pay for it, and your blog or website can be advertised in different platforms, right? Or you can use paid ads to boost organic promotion. So you have earned media. So there you may have a certain public relations company whom you want to pay, and you get your organic reach boosted. Or you have seen somebody who is sharing your content quite often, and you want to pay or just reward. So paying is not always about paying money. You can give them some rewards in terms of, say, some coupons, some concession and stuff like that, and you can utilize them. And also, so that will also fall in the part of paid media. So you turn earned media into paid media in that way, and boost the organic promotion that you want to create. And you can have use ASEO or search engine optimization to drive
your PR strategy, or sharing it. So you pay for so search engine optimization tools, and then promote your product, right? So this is also possible. So these are overlapping. Now we are coming to the strategy part. Now, how to strategize your content promotion, right? So here I talk about 9-step strategy for content distribution. So you have brilliant content, but you do not know how to reach out to your audience, will not actually help. So you need to build a step-by-step strategy to take that content to your targeted audience. So that can be done in a very simplified way. I have put it. It's not that simple as it looks. So number one is research your audience. So how do you research your audience? So research is always the most important part, I think, before you get into any kind of production, any kind of distribution, or any kind of activity that you are taking up, right? So researching is very important. So all of you must have, or all of you actually do research certain services before you go and purchase that, right? Or you research certain products. So you want to buy an AC machine, and you want to do a research. You just go through, okay, which are the companies which are producing AC machines, which have got 4-star rating, which has got 3-star rating, what is the price range, and which has got very good after sales service and stuff like that. So you do your research before you buy any product. So before you get into content production, or I would say content distribution, you should research your audience, exactly whom you are trying to reach out to. So what you can do is you can first collect the demographic data from past activities. So probably you had produced some content thinking about certain types of people. You have produced videos, you have uploaded them on YouTube, and now you want to see that who have watched them, who have liked them, right? So you have some activity that you have already done, and you are collecting data. So who are these people? Where do they live? What is their income level? You may not get all those details always in detail, but you can get as much information as possible by collecting this demographic data of their gender, of their age, of their location, and stuff like that, right? You may have a website, so you can analyze the website visitors data, that who are coming at what time of the day they are coming to your website, how exactly they're engaging with your website, which page they are liking most, which content was liked by them, and stuff like that. If you have posted something on Facebook, you can always find out that who are liking your post, who are sharing your post, and stuff like that. So that is one way of researching your audience. The second is who will consume your content and where are they. So you may see that, okay, a lot of people are coming to your website, or a lot of people are sharing your Facebook post or YouTube videos they're watching, but do you actually want to reach out to them? Will they actually help you to reach out to them and make them your customers, your consumers, right? So that is what you need to keep in mind. Okay, fine, I want to reach out to the people who are living in various districts of West Bengal, who are in the age group of say 35 to 45, and this particular service is for them, right? And that you need to define first, and then you need to find out where are they. So if you are targeting 35 to 45 age group, people of this age group, probably Instagram will not be the platform through which you want to distribute your content. Probably funky videos will not be a good content type that you will be using to reach out to this kind of audience. Probably Facebook would be a platform where these people are coming to. So this is how you need to analyze and then find out, and then you need to find out that what kind of content do they like to consume. Are they liking
the video content? Are they liking the audio content? Are they liking just infographics? Are they liking something interactive where they click something and something happens, right? So these are things that you need to do your research and come to a conclusion that, okay, fine, I want to reach out to this particular group of audience, and you create a buyer's persona. So sometimes it happens that every company, I think, most of the companies, they have a picture of their targeted audience. So this is 35-year-old male or 35-year-old female, which has got certain amount of income level, and who are based in certain area and stuff like that. And they have a picture, they name it also. And whenever they're producing any content, whenever they're trying to reach out to them, take their content to their audience, they'll just look at that person and decide, okay, fine, this is what is my potential customer is, and I would like to reach out to this particular person or this particular types of person. The second step is to audit the current content. So you have already created the content, so assess them. What is the kind of impact of the content that it had? Did people like it? Did people share it? Probably people liked it but did not share it. Probably people did not like it and did not share it at all, right? Probably people had commented on that content at the end of a blog post. They have interacted with you, interacted with that particular content. That created a lot of curiosity. Probably some people ask about it. Probably certain content where you are getting a lot of mentions about, right? So assess the impact of the current content. Second, identify the content gap. So what if a content is not working well, which you have already produced and posted and published and distributed, and that is not doing well? So find out where is the gap, where is what is lacking in that particular content. Is it like the video needs to be a little shorter? Is it like the video needs to be a little longer? Probably. Is it like that the main point should be highlighted at the beginning of the video? So these are the things that you need to identify. You can use analytics tools to measure them, so don't worry about it at this moment. You will be learning all these analytical tools that you can use to measure your audience or the impact of any content that you have. So this is the second step. The third step is setting the goals and key performing indicators. So what are the goals? So the goals of this content may be just branding. You don't want people to come and come and buy something from your website or any landing page that you have created. You just want to brand. You just want people to know about this particular brand that you have created, right? So that can be one goal that you want to set. You just want to reach out to a group of people or group of potential customers. And the third can be you want to convert them into a customer, right? You want them to buy your product. So you have created a content and you want to place it, and you want people to click on it, come to your website and purchase something from your website, right? So that can be a goal. You need to also specify in your plan that, okay, is it ad based, result oriented? You want people 100 people to buy a product every day? Or is it just maximizing your website reach, that you want your website reach to be maximized or optimized on search engine? And you need to set smart goals. So what is smart goal? You need to be very specific. Okay, I want exactly this. So you cannot say like this, that I want to buy the, I want people to buy my product, I want to do my branding, I want to convert them into customers, I want to retain them. So everything cannot be probably clubbed together. Or even if you're clubbing together, you need to be very, very specific goal. You need to have very, very specific goal before you get into production, content distribution. Second is measurable. You need to measure the result that you are getting. So you want 100 people to come to your website every day, and at the end of the day you can see that, okay, there have been 100 unique visitors to my website. So you can measure it. Third is attainable. That,
okay, it's attainable. So if your website has 100 visitors every day or 100 unique visitors every day, you cannot set a goal that, okay, I will make it 1 million visitors, unique visitors. I will have 1 million unique visitors every day on my site immediately within 2 days or 3 days or 7 days. That would be non-attainable. So you should have a goal which is attainable. What is relevant? It should be relevant to your product, your content that you have created. So you cannot expect that, okay, fine, you have created a video, you have uploaded it on YouTube, and you want people to watch that video and come and buy your product. So that would be probably far-fetched, right? So your content and your goal should be relevant enough, and it should be time bound. So you cannot have like, I have 5 years to convert this content into something, right? So you need to have a time limit within which you want to achieve the goal that you are setting for yourself. Now, what are the key performance indicators? So if you want to increase the traffic by source, so you need to find out, okay, fine, how many unique page views that I have for my website. If you just want to increase the engagement, you need to see that, okay, what has been the bounce rate or average time on page that has been spent by the visitors on my website or web page or landing page. If you want to see what is the top content or falling content, you need to see that, okay, fine, which content has got top page views, or which content has not been watched or read by my visitors. If you want to measure the impact, the result of the content, you need to find out what is the click-through rate, what is the conversion rate, what is the backlinks. Sentiment, if you want to measure the sentiments of social engagement, you need to look at the comments or social shares that you have already gained out of that post or the video or the content that you have posted. And if you want to see the return on investment, you need to calculate or measure that in terms of the money that you are earning out of that produced content that you have distributed through different channels. So different indicators will have different metrics to look at. So don't worry about that at this moment. You will learn this one by one in upcoming sessions. This is just the heads up. Now, the step 4. So here you come and decide, okay, I need to find out which distribution channel that I want to use. So it may be that you want to brush up the existing channels. You just fine tune them and you want to use them. I'm sorry. Probably you want to brush up the existing channels. You may find the newer routes. So you have already done your research. You have already set your goals. So you want to say engage the young audience. So probably you had Instagram pages, but you did not do too many Instagram stories. So probably you will post your content on Instagram stories more. Or it can be type of products or services and resources on which your distribution channel will be decided, right? So 4th step is to choose the distribution channels which exactly you'll be using. Will you be using your website content only? Do you want to do it just organically? Or do you want to promote it? Do you want to spend on ads on social media or on Google? That you need to decide at this stage. After you have decided that where exactly you want to put your content or distribute your content through, then you decide on the content type, right? So do not think at the beginning of it, okay, fine, I want to do video, I want to do podcast, I want to make interesting infographics, I want to do ads, and my ad will be like this. So that cannot be the first step. So this is on the 5th step, that you decide on the content type. And that will depend on the type of content people love to consume, that you have already done your research, you have decided your channel, and you will be using those channels. So if you want to use a content which is a little intellectual in a sense, you will probably use LinkedIn. You will not probably use that on Instagram.
because your target audience are probably academicians, right? So you will find those kind of channels and decide what kind of content you want to do. If you are trying to distribute your content through Instagram, even for academician, you will probably do a lot of videos which are short videos but interesting, to the point. You just flash some pointers. You do not use too much of text on the video, but you communicate your message quite easily to your targeted audience. So it will depend on what type of content people would like to love to consume in that particular distribution channel that you are using. Then another important thing is that you need to decide about the resources you have to create that content or use that channel, right? So if you want to use say paid media channels, so you need to see that, okay, do you have money to spend on these channels, and do you think that you'll get the desired result out of it? So that you need to decide. Also you need to decide that, okay, fine, you are trying to produce videos for YouTube, but do you have enough money to produce that kind of content or not? And then you need to explore the possibility of repurposing content. So you can use a particular type of content and repurpose it, in the sense that you can distribute the same content to through different channels. So if you have done a YouTube video, you can just take out one part of it and use it as YouTube shorts. You can take the same part of it probably and use it on Instagram. You can link that use that link or post that link of that YouTube video on Facebook. You can write differently for Twitter, and then place the video in different formats, in the sense that you just take a portion of it and then post it, or you can just post the link. So you repurpose the same content for different distribution channels, and you want to try and reach out to maximum people that are possibly there. Step 6 is to prepare a calendar for content distribution. So here is one example that you can make, and there are different tools that you can use to prepare this kind of calendar. So here is one example from social media content template from SEMrush, and it is talking about the channels, to which channel you want to distribute your content, which day of the week, whether it has been published or not, or you have already scheduled it, what is the date, the time when you want to post it, what is the topic of that particular content, what is the copy that you want to write with the post, because you cannot just post a YouTube video without any title. You cannot just post a video on Facebook without any post copy. So these are things that that will be covered in this post copy part. Then visual type, what kind of visuals you are using, whether it's video, whether it's graphics or not, and stuff like this. So you plan the whole month's calendar, and then produce your content accordingly, and then keep on publishing them. And of course, you need to measure it later. Step 7 is create your content as planned. So here you come, you have already planned what kind of content that you want to produce and distribute through which kind of channels. Then you produce it or prepare the content very creatively for that particular channel. And step 8 is to distribute and market the content. So here you just post this content on different channels, through different channels. So if it's email newsletters, you can send it out to them, because you have already prepared it, produced it, and now you want to reach out to your audience. Here are some tools, so don't get overwhelmed. I'll give links to these tools. Some of them are free tools, some of them are paid, some of them are in freemium. That means that some part of it's free, but if you're paying for that service, you will get some other features out of that particular tool. So for example, this buffer, that's for social media content distribution. So you can just schedule your social media content to be posted on different channels on different days, and it will post it accordingly, without you coming to that social media channel again and again and posting one by one. Edgar, that's for replugging old content. So if you have a blog post, it can just
pull out an old content that you want to repost, and it will repost it for you. For email newsletters, there are certain tools that you can use for press list distribution. So there is one place called PR Newsware, where you can send out your press release, and their executives will help you to reach out to the targeted audience. You can use Quora and Pinterest to build a community, use that forum to brand yourself, or publicize your content or service. And HubSpot, that can help you in multiple ways, starting from the content creation, planning, making the calendar, and then distributing it, and then of course analyze the whole content that has got the kind of traffic that you are looking for. And the step 9 is measure the content, analyze the results, and find out whether you have got the desired result that you had set out at the beginning, at the part of setting the goals and the KPIs that you had set for this particular content or not. So you measure, analyze, and then again you learn from that. You do your research and start building content and distributing it to different channels. So just for a recap, the first is to understand your audience. Second is to analyze the existing content that you already have and how they're doing, if they're doing fairly or not. Then you set your goals or the key performance indicators. Then you decide the right distribution channels to which you need to promote your content or distribute your content. Focus on the content type that is suitable for that particular distribution channel. Plan or schedule of posts. Create the content. Execute the plan by distribution of the content through different channels. Then measure the impact of the content that you have already distributed. Then learn from this measurement or the analytics that you gather, and then replicate or fine tune the content, or probably re-strategize the whole thing, because if that is not giving you the desired result, you probably have to think differently about distributing your content. So here I end about content distribution and promotion. So is there any question that you have, something that you want to know about? You can go ahead. Any question? No question? No, sir. Okay. So that means either you have understood it really well and have done a good job, or you haven't understood anything. Which one is it? I hope you are taking away something out of this session. You understand how to distribute the content, the channels that you need to find out, how to plan that, strategize that, and then come up with a good result. So don't worry, all these channel wise probably will be taught in upcoming sessions. So you have email marketing sessions, you have influencers marketing sessions. So all these things will be dealt with differently, and you need to have different strategy for different marketing plan that you want to adopt, right? Okay, sir. Okay. Okay, then are you sure that you don't have any questions? Okay. Okay, over Thank to you. Thank you, Sambit. Thank you so much. And I think we have your session again, I think a couple of weeks from now. So we'll see you again. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. I think he has left, so you can put that question in the WhatsApp group you have. Yeah, thank you.